welcome back. This is going to be part 3 of Steins Gate Elite on the Nintendo Switch. We just reached chapter 2 yesterday, and we have confirmation that we can now make bananas travel through time. That's about the gist of it, as far as the story goes up to this point. Being that this is my first time playing, obviously I can't say like where this is going or things like that. So this is my take on it as a newcomer, I guess you could say. Chapter 2, Interpreter Rendezvous. The dawn of a new day. In an era where time travel is possible. I suppose. I could pass out if I'm not careful. Maybe I should take a shower. That should stave off exhaustion, if only temporarily. This room has a toilet and a shower room. The shower is a little cheap compared to the one my family has back home, but this lab would be hell without it. Daru is at his computer, his back turned towards me. His right leg is bouncing impatiently. Outside is a sunny summer afternoon, but inside the air is stale and empty of life. Yesterday, that shocking experiment convinced me that the phone wave was also a time machine. But Kurisu didn't seem willing to accept the result. She just started screaming. Then she took a mad dash out of the lab. It was like she couldn't get out of here fast enough. As for Mayuri, she was depressed about her chicken and bananas, so she skipped her daily costume sewing. And went home. Grudges over food run deep, I guess. Which leaves the lab empty, save for Daru and me. Our enthusiasm shot through the roof when we realized that the phone wave had tremendous hidden potential. We nearly died of excitement after successfully sending an email to the past. So we stayed up all night doing experiments to confirm whether or not the phone wave is indeed a time machine. The results, however... We went to the supermarket and stocked up on a wide variety of items. We tossed each of them into the phone wave, but everything failed. No change. Nothing happened. After the experiment where the discharge phenomenon occurred, everything warmed up normally. No jellification. Suddenly, we couldn't get anything to happen. We still have no idea why. Now, as for sending messages to the past, first let's review the problems revealed by this last run of experiments. Problem 1. Electrical discharge safety precautions. We removed everything flammable from the development room to reduce the risk of fire. We also prepared 2 fire buckets full of water, just in case. Well, hey, Panda! But that's not a fundamental solution. Problem 2. Mass increase. When the discharge phenomenon occurs, the phone wave suddenly gains mass for unknown reasons. Because of this, the microwave broke the table and made a dent in the floor. To deal with the issue, we placed the microwave on the floor. We spread cushions and blankets underneath. This hides the hole in the floor too. Problem 3. We're not even sure of the necessary conditions to send email to the past. No matter how many times we tried, we couldn't pin down a single condition. We spent the entire night doing trial and error. We tried over 40 different things, but not once could we reproduce the discharge phenomenon. We started off in high spirits, but grew more and more frustrated as time progressed, which brings us to the present. Honestly, I gave up. That's why I spent the entire morning lazing about like this. Another email pops up on my phone. I've been getting way too many of these since yesterday. They're all from Shining Finger, the woman called Kiryu Moika. Shining Finger. I've never used email this often before.
I saw a fast shining fever typed. That should have been enough to tip me off that she was a male demon. It's too much of a pain to reply, so I ignore it. なあ、サンボに牛丼でも食いに行かないか。ああ、めんどい。めんどい。腹は減ってないのか？減ったけどさ。煮え切らない男め。What's that? Maishi, spending money is getting dangerously low. You and Daru need to chip in too sometimes. You don't want to get between me and my food. Don't get angry, and next time I'll treat you to anything you want to eat, so keep buying more bananas for the sake of our experiments. That sounds so selfish. You eat too much anyway. Go on a diet before it's too late. This is... not selfish, just insensitive. I'd rather go with selfish. There, that should do it. New message. Just hearing that from Akane makes me happy. Well, I'm glad that it makes you happy. What is he doing on the computer anyway? I'm curious, so I casually peek over his shoulder. There's an image of a futuristic-looking facility I've never seen before. Is that the CERN? It looks like the particle accelerator. It's a chaotic, metallic cylindrical tunnel. Some kind of rocket thruster, perhaps? Or maybe the interior of a spaceship from a sci-fi movie. Based on the height of the people in the picture, the tunnel looks to be more than 10 meters tall. はふー。ラージハドロンコライダーにはマジ癒されるよな。貴様、今何と言った？ Large hard-on coriander. ラージハドロンコライダー。知らんの？ Yeah, sure, I'll buy followers, primes, and viewers on followinbot.com. Yeah, that's for sure. There we go. Back to the game. I grab Daru's relaxed shoulders and wring them out. 何すんだよ。寝ぼけているのか？寝ぼけてないよ。そのラージハドロンコライダーとは何なんだ？セルンだよ。セルン。その施設の実験装置。略称は LHC。マジ燃えるからおぬぬめ。Moe, this? お前、人でないものにも性欲を。ねえよ。でもなんつうの？見ててワクワクするっつうの？ニヤニヤできるっつうの？そんな感じってあるやん。 No. そういえば少し前は工場や高速道路の高架下がたまらないとか言っていたな。The undersides of highways? そうそう、あれと一緒。 That's just plain weird. セルンか。I've seen it somewhere and recently. Where was it again? Come on! That was on the forum. Channel. ジョンタイター。 John Taita. ああ、ジョン・タイター？オカリンが言ってたのって今アットチェンで祭りになってるやつのことだったんだ。それは偽物である可能性もある。俺が言っているジョン・タイターは10年前に現れた方だ。10年前にも現れたん？同一人物？とにかくジョン・タイターがセルンのことについて触れていた。I don't remember all of it, but there's one thing I'm sure of. He said this machine used technology made by CERN. 2034年までにセルンがタイムマシンを完成させると。おお、タイムマシン。まさにタイムリーな話題じゃん。でもそれって10年前じゃなくて今のタイターも言ってた気がする。10年前だろうが今だろうがどちらでもいい。それより気にならないか、誰？この奇妙な符号はシュタインズゲートの選択である可能性が高い。タイターって信頼できるん？信頼できるかできないかはどうでもいいのだ。
たちと奴は今タイムマシンというキーワードでつながっている。そのタイターが That transports bananas. 念のために調べたとしても損にはならないはず。誰？セルンについて詳しく。オッケー。僕のセルンフォルダが火を吹くぜ。セルンは世界最大の素粒子物理学の研究施設だよ。ヨーロッパ素粒子物理学研究所だとか欧州素粒子原子核研究機構みたいな通称で呼ばれることもある。Eon? スイスとフランスの国境近くジュネーブ郊外にあってさ。 Well, as far as I know, it is in Switzerland. Abbreviated as World Wide Web, also simply called the web. The standardized document system used on the internet, HTML, hypertext markup language, a language used to design web page documents, allows the embedding of images, videos, sound, and hyperlinks. Hypertext Transfer Protocol, the communication protocol used to transfer data like HTML between a browser and a web server. Short for Disk Operating System, an early 16-bit operating system. That was on 8-bit computers already, I think. 古いところだと HTML や HTTP ワールドワイドウェブを生み出したところってんで有名。ワールドワイドウェブだと。それってインターネットの？ビンゴ URL の最初についてるやつ。 He means the HTTP ... tree. What do you think? CERN invented that? All I know about CERN is what I read Titer's book. I never knew blah 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 blah. Yeah, that was a bit too quick for me. 日本じゃそんなに馴染みはないけど、日本の研究チームも現在進行形で参加してたりするのだぜ。セルンはどんな研究を？基本的には素粒子物理学かな。世界でも唯一セルンしか持ってない超でかい実験装置を持ってるんだ。いわゆる粒子加速器ってやつ。低速汎用子蓄積リング、陽子シンクロトロンブースター、大型電子陽電子コライダーで、ラスボスは世界最大を誇る LHC ラージハドロンコライダータン。 LHC はセルンの地下にある全長約27キロのサークル状トンネルに設置された粒子加速器な I の。 wonder how they make particles 陽子同 accelerate. 士をそのトンネルで加速させて衝突させることで未知の素粒子反応を起こそうって実験を去年あたりから始めてる。まあ実験開始前はその実験でミニブラックホールが作られちゃうかもって噂もあったな。そのミニブラックホールに地球が飲み込まれる、宇宙がやばいみたいな。Mini black holes. I'm pretty sure Titer said his time machine used mini black holes. Are the things he said about CERN true? All this LHC talk seemed to light a fire inside Daru, so we decided to go to Sambo after all. We continued our conversation over a couple of beef balls. Yeah, the fact that gravity seems to increase in their microwave oven when they manage to transport bananas back in time or something and send messages to the past kind of makes me think that maybe a mini black hole is involved in their microwave oven as well. Maybe, just maybe. I mean, a black hole is made of lots and lots of gravity, so if there was a mini black hole, maybe that would increase gravity locally. Something like that. Just an idea, anyway. .あるわねえよ。セルンが公式に否定してる。もし仮にミニブラックホールが生成されたとしてもエネルギー量はすごく小さいから生まれた瞬間に消えるね。地球を飲み込むなんて全然無理っしょ。だが火のないところに煙は立たない。According to their official announcements, they only began experimenting in 2008. That's suspicious. Of course, that's assuming Titer's story is true.
Some of Titor's predictions were on the mark, but most weren't. I'm also perplexed by how everyone around me seems to have forgotten about Titor's 2000 appearance. There's something important in Titor's tale. Or at least I want there to be. 俺だ。聞いて驚くな。悪の陰謀の匂いを嗅ぎつけた。ジョン・タイターとセル。その2つの言葉から俺が言いたいことは分かってもらえるはずだ。They're not too happy about him being on the phone, even though it's for not for real. 奴らは機関とつながりがある可能性が高い。偶然だと？おいおい、あまり俺を失望させるなよ。何？根拠だと？そうだな。あえて言えばささやくのだよ。俺のマッドサイエンティストとしての直感がな。奴らは世界を滅ぼそうとしている。ああ、ミニブラックホールによってだ。だがもしもその技術を俺たちが横取りすることができたらどうかな。当然だ。俺は誰だと思っている。すべてはシュタインズゲートの No cell phones. コングレ。お前は一体誰と戦っているんだ？誰よ。俺たちのやるべきことは一つだ。やるべきこと？なんぞ。なんぞではない。引き返すな。そこは全てを組んでにやりと笑うのだ。でないとスーパーハカーらしくないだろうが。オカリンはいつも説明不足なんだっつーの。かっこつけるより先に分かるように話してくれ。Work with me here. お前はスーパーハカーだ。ハカーって言うな。せめてハッカーにして。あとは分かるな。いや全然。He wants you to hack into the CERN. Yeah, I figured. それはひょっとしてギャグで言っているのか？誰？お前ならできる。奴らの悪事を暴き、タイムマシンについてのヒントを手に入れろ。悪事ってオカリンの妄想だろう。電話レンジカッコ仮をタイムマシンとして使えるようにするか、このままただの打作としてラボの倉庫で眠らせることになるか、今が分岐点だ。どうなっても知らないぜ。交渉成立だ。すぐ取り掛かってくれ。報酬のポテチ1週間分はスイスの銀行に振り込んでおく。うは、みなぎってきた。 I trust you more to help me there, Panda, than I do these guys. That's for sure. As we return to the lab, I notice some familiar woman fixing her bicycle in front of the Brown Tube workshop. That his head filled with thoughts of hacking went upstairs ahead of me, stayed to observe the woman. What was this girl's name again? I think it was something like Aruma or Amore. Alright, Amane Suzuha. 君たちって何してる人？前も言ったはずだ。俺たちの秘密に踏み込めば貴様も危険に巻き込まれる可能性があると。未来ガジェット研究所って言うんだよね。なぜ知っている？俺は説明した覚えはないぞ。まさか貴様機関のスパイ？ポストにそう書いてあった。そうか。Oh. I lower my guard. Why didn't she just say so? 知られたからにはしょうがない。簡単に説明しておこう。ただし、これは他言無用だ。我ら未来ガジェット研究所は世界を影から操る闇の機関に対抗し、その支配構造を破壊するために活動しているのだ。ふーははははは。へえ。
その闇の機関ってセルン？ Why is it that she always seems to know something? おお、やっぱそうなの？あいつら抱きすべき連中だよね。Did she just say contemptible? I thought I was the only one who uses words like that in normal conversation. なぜ How did you know? 俺たちが今まさにセルンにハッキング中だと知っている。 Well, you just said that you were hacking into it. She only meant CERN, but is it possible that she is a forum member and she saw his message as Oin Kyoma on the internet? I mean, he told her that this was his name, pretentiously anyway. So, that could be how she would know. ハッキング中なの？今？ Ima? Right now? Me and my big mouth. いいからこちらの質問に答えろ。なぜ俺たちとセルンの関係を知っている？ああ、それは。あ、いや実は昼間話し声を聞いちゃってさ、ここに立つと窓から聞こえてくるわけ。Ah, yeah, it's much simpler than that, then. Come to think of it, it was open and Daru and I were talking loudly. But can you really hear us from here? Probably. Yes, she looked up, I remember. 昨日からここで働き出したんだけど、これが予想以上に暇でさ、今日だけで 4,5 回は外に出たね。客来ないかなーって店の前で索敵しちゃったね。Reconnoiter? Is she some kind of secret agent? その時に2階から君たちの話し声が聞こえちゃったわけよ。気になってついネットで調べちゃった。セルンの黒い噂についてもバッチリ知ってるよ。Damn, we were careless. Looks like we need to close that window when we discuss sensitive matters from now on. But if we do that, the lab will turn into a scorching hell. Damned if I do, damned if I don't. とにかく絶対に他言無用だぞ。あ、わかった。これでも口は固いから任せといて。All is quiet inside the Brown Tube workshop. Mr. Brown's not here either. 店長はどこへ？たった今、君のテレビの修理が終わって出てったよ。You probably went to see the chipmunk. He disappears during business hours every now and then. Whenever I ask him where he's going, he always says something like, "I'm picking my beloved daughter up from school," or "My beloved daughter has a cold," with a huge grin on his face. New message. From Faris. Original sin level rising. Kyoma, when operating in the mundane world, you're supposed to be discreet. Yeah, you don't want them to notice you. Remember, the summoning has taken 2,000 years to prepare. If it fails, everything will be ruined. Although I suppose that might make things interesting. What can I reply? Akiba, part of the mundane world? Nonsense, this town has belonged to chaos for centuries, as it shall forevermore. Discreet, are you suggesting that I, the great Oin Kyoma, run and hide? You risk my ire, cat girl. Is the church still devoted to that fool's errand? Even if they manage to resurrect their messiah, humanity's faith is less than 17% of what it was in his time. Mankind doesn't need decrepit old gods to save them. You, what are you scheming? Let's reply this. There, that should do it. つうわけで、直ったテレビはこれね。お代は1000円でいいってさ。Damn manager, I bet he gave it to us just so he could charge repair fees. 毎度あり。じゃあ、持ってっていいよ。まさか一人で持っていけと？ By myself, are you joking? え？違うの？持ってきた時も一人だったんでしょ？
Don't you know it takes 10 times more effort to go upstairs and down? Defying gravity is no easy task, woman. 手伝ってもいいけど、そっか、もう力仕事も女がやる時代か。誰も貴様に手伝ってもらおうなどとは思っていない。というより、貴様のような女子に手伝ってもらうことなど、この俺のプライドが許さん。おお、今の男らしいじゃん。私惚れちゃうかも。騙されるものか。貴様、嘘をついている。なんで嘘って思うの？それはこの俺の能力の一つ、カラーリングジェントルマンが反応したから。能力？ This power allows me to see through lies. Liars appear to glow red, then they die. あのさ、君みたいな能力者って他にもあまたにいるわけ？いるわけがなかろう。この俺がスペシャルなのだ。そっか、あまたにはいないのか。びっくりした。でもいるって時点ですごいな。やっぱセルンのせいで退化したのかな。でもさ、戦闘になれば相手の嘘を見抜く力なんて意味なくない？やっぱ1000メートル級の長距離狙撃を命中させられるとか、いかに効率よく相手の関節決められるかとかの方が重要だと思うな。Survival Hero Soft. What the hell is she talking about? Is she a survival game player? Something? What's that they said? Otaku? Tips list. Survival Airsoft, a mock battle using air guns, primarily played outside in the mountains. Participants generally wear camouflage. No, wait, don't tell me. 貴様、さては機関のヒットマンだな。ミス・ゴルゴというコードネームで呼ばれているだろう。誰に雇われた？ Golgosati. いや、誰にも雇われてないし。っていうか、ゴルゴって何？ Her confusion is suspicious. Shining fingers? This ringtone is starting to piss me off. It's most likely from that male demon, Shining Finger. なんか渋い顔してるね。死亡通知でも来た？あ？例えだってば。And what the hell is Death Notice anyway? Do those even exist? 嫌な知らせでもあったのかって聞きたかったわけ。似たようなものだ。This girl is hard to get a handle on. I really shouldn't let my guard down around her. IBN5100 というレトロ PC にやたら執着している女がいてな。IBN5100？ 知っているのか？ Oops. Yeah, because I want to read this. Okabe-kun, I want you to reply to me already. I've been waiting, you know. And please tell me the super hacker's address when you can. If we don't get cracking, someone else might get to the IBN 5100 first. Moika. あ、うん。そうか。IBN5100 の都市伝説は有名だったのか。Maybe the retro PC is more popular with female otaku than I thought. そうそう、都市伝説で知った。君はどの程度まで知ってんの？ IBN5100 を実際に探し回ってみたが、結局秋葉にはなかったというオチは知っている。そっか、そりゃそうだよね。何か知っている口ぶりだな。いや、知ってるような知ってないようなって感じかな。 What was that answer supposed to 私は mean? 知らないけど、遠い知り合いが知ってて、それをちらっと聞いたことがあるみたいな。貴様。 Who are you?
IBN5100 についてのさ、興味深い情報教えてあげようと思ったのにな。そんな目で見られたら教える気なくなっちゃった。そもそも俺は IBN5100 になど興味はない。I'm more concerned with CERN right now. Concerned with CERN. Solving one of Akiba's mysteries won't topple the organization's regime after all. 貴様を信用できる要素が一つもない。その面白い情報が真実であるかどうかもわからない。うわぁ、そこまで言う？確かに私、挙動不審だけどね。Yeah, you are. That's true. じゃあさ、教えないけどヒントだけあげるよ。そんで、わかりそうでわからないもどかしさに身もだいちゃう。実は IBN5100 には隠された機能があるんだよ。A hidden function. That reminds me, I'm pretty sure the John Titor from 2000 said something like that. I searched through my memories. 確か IBN5100 には独自のプログラミング言語がどうたらこうたら。嘘！なんで知ってんの？なんで？ He knows because of the John Titor that only he knows about. I only vaguely remembered, but it looks like I hit the mark. 能力名サイズハンク。俺は貴様の心の内を読み取ることができるのだ。何それ？反則？すべてはお見通しだ。天音鈴葉。観念するがいい。とにかく IBN5100 には隠された機能があるの。 AP エリアベーシックが普及する前に書かれた IBN の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？ APL, short, basic and APL, short for a programming language. A programming language introduced in 1964. Short for beginner's all-purpose symbolic instruction code, the beginner's programming language frequently used in the 1970s and early 1980s. John Titor did say something like that 10 years ago, and right after that, an IBM engineer officially admitted to that function's existence. 今や IBN5100 でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。The reason Titor traveled to 1975 to obtain an IBM 5100 was because he needed that function. Maybe Moika wants to use it too. Or maybe not. Shining Finger doesn't seem like the type who would know about that sort of function. だから IBN5100 ってすっごくレアな PC なの。So IBM 5100s are super rare. Maybe if I get one, I could sell it for a high price. That could be a good way to raise research funds. But first, I have to deal with CERN. I wrapped up my conversation with Suzuha and made my way up the stairs to the lab where, seeing Daru hacking away, I took a quick nap. By the time I wake up, a few hours have passed. A refreshing breeze blows in, softly brushing my cheek. That is exactly where I left him before I fell asleep. He's sitting in exactly the same position. Not much has changed besides his typing speed. Oh, and now he's muttering to himself. I guess he hasn't had any success at hacking yet. New message. Again, Lukako. I made sweets. I baked cookies today. I had everyone in my family eat some and it got their seal of approval. Would it be okay if I baked some for your lab friends, Master? Oh, and it would be great if you could teach me some more techniques with Samidare whenever you have time. P.S. I managed 10 practice swings today. Well done. We warmly welcome your refreshments. In fact, you can come cook for us every day if you want. I'll even provide you with a maid uniform. It's a guy! It's a dude!
You sure get along with your family. How many family members do you have anyway? Daddy keeps insisting that shrine maidens should come in pairs. He's not a maiden, he's a dude. You mustn't depend on me. Remember, all things come to an end. Every meeting heralds a parting. I can't hide from the organization forever, and the seal on my arm grows weaker by the day. When I'm gone, you'll have to take care of yourself. Yeah, but I don't want to be a douche either, so... let's pick that one, I suppose. I take a cold Dr. P out of the fridge and quench my thirst. Then I kick back on the sofa and start browsing that channel on my phone. And what perfect timing, Taiter is currently posting in the thread. The Everett Wheeler model is correct. Please look it up to learn more. It seems you're all still clinging to preconceived notions of time. This time does not simply run from past to future like a car on a one-way street. To be more specific, the laws of causality do not allow contradictions to occur. If the result of an event, the effect is changed, the event itself is the cause. The event itself, the cause, also changes to prevent a paradox. That's why there are so few people who can observe changes in divergence. Divergence being the world line's percent difference from the standard. Stock trends, please. I'm counting on you, Mr. Time Traveler. If you can't observe changes in divergence, then how can you possibly measure it? Oh, I know, your time machine has a magical device that measures it for you. Oh, and you still haven't explained how a research institution conquers the world. Details Plux. All those messages by anonymous people don't interest me. Don't you people have anything to offer besides insults? How about contributing to the discussion, plebeian scum? If you assume that time doesn't flow in a straight line, then the idea of time travel is much easier to swallow. In such a scenario, a time machine traveling to the past doesn't need to fight against the flow of time. I say Taiter's points have merit. By the way, Taiter, I'd like to know more about CERN. What can you tell us about their current activities? Tell me which horse wins the next Emperor's Cup. I'll bet my entire life savings. Yeah, all those messages. Yeah, there is that one person who is not an anonymous in the conversation, who is not Taiter, and who is not Okabe. So who is that person? You're gonna believe this time traveler without proof? Are you an idiot? Is it Makise Kurisu, perhaps? Go for the jugular, lol. Anonymous, anonymous, anonymous. Anonymous, anonymous, anonymous. 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 Ah, come on. There's nothing interesting in there. Life is a crappy game. Is CERN yandere? John Taiter. Okay. It sounds like you're largely indifferent to the fact that time is not a one-way street. This proves that most of you are still clinging to your preconceived notions. Your resistance to change, from my perspective, is deeply concerning. I think I realize now how this dystopia came to be. Every time a significant event changes the divergence rate, the past is rewritten according to the law of causality in order to prevent contradictions. For example, let's say we move the world to World Line B. In World Line B, this internet forum channel tragically never existed. Once you move to the new World Line, your memories of reading and posting on this forum would be erased and replaced with memories of other actions. In other words, changing the present creates ripples that change the past. I already covered CERN yesterday. If I were to add anything, I would suggest that you take what they say with a grain of salt. They have already succeeded in creating micro-black holes. Owen Kyoma. I desire only to quench my intellectual thirst. Unlike you closed-minded fools, I will reserve judgment until after I've heard what Taiter has to say, and then I will make contact with Taiter and acquire his time machine for myself. The great mad scientist Owen Kyoma will have the last laugh. Suck it, sleazebags. Okay, so Kurigowan thing is replying to Owen Kyoma. That's not reconstructing the world, you idiot. That's altering people's memories. Who the hell can alter the memories of nearly
6.7 billion people. Do you even realize how stupid that sounds? I think I would have noticed if someone went and screwed with my brain. And what does any of that have to do with the many worlds interpretation? Do some research. Micro black holes. Lol 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 lol. John Titor. Is this how you reply to a specific person? Thank you for showing me. Reconstruction of the timeline and alteration of people's memories. I think they're essentially the same thing. Why are you so intent on saying they're different? With a few exceptions, nobody can keep their memories across world lines. They are reconstructed along with everything else when the divergence changes. What's a road warrior? Well, okay. Yeah, the anonymous messages are just there for filler, I guess. To make it look like an actual forum, I suppose, and not like a conversation with just the 3 people that matter in the conversation. 19 hours have passed since Daru started hacking. Night gives way to a refreshing summer morning. Daru hasn't slept in about 68 hours, but he still won't get off the computer. I curl up a bit and turn my attention back to Hat Channel. Again? Ah, this was in the morning. Okay. Life in 2036 is very different from what it is today. Most people live on farms, growing their own food. All forms of commerce and communication are restricted. There's no travel, no internet, no railroad even. Most people never see another town, let alone a city. Science continues to advance, of course, but the vast majority of people do not benefit from that progress. Technology belongs only to those chosen by CERN and the Committee of 300. It's very peaceful, at least on the surface. There's none of the conflict you see in this era. There's no war? How is that possible? How did CERN resolve the situation in the Middle East? What have you got against world peace? Sounds to me like CERN's doing humanity a favor. Blah blah blah. John Titor, okay. The world in 2036 is governed by CERN. All nations, even America, have disbanded their armies. To put it simply, civilization has returned to an 18th century level of technology and exists under a communist system of government. Except now, that system works flawlessly. Right now, you should be asking yourselves, how that is possible? How does a system of government that collapsed in the 20th century exist without any discontent? The answer to that question is the reason I am here. Yes, I am a terrorist. There are others like me who fight against CERN. We think of ourselves as a resistance, but there is no denying that our actions are a kind of terrorism. Anyway, I want to hear more about the many worlds interpretation. You said it's been proven by 2036. Communism, lol. Lol indeed. Hoen Kyoma. That would make you know better than Titor. Who is 665? Oh, okay. I knew you were a terrorist. How many of you murdered? What if my kids are among them? Maybe I really should kill your father to protect the future. That would make you know better than Titor if you're willing to face the consequences. That go right ahead. Titor question. Did World War III take place as scheduled? Why did you come to this particular time? Did you find an IBM 55100? Plugging for the commies? I thought that went out of style years ago. I thought Titor was crazy, but this Owen guy is even crazier. Get a room, guys. Lol. World War III. Laughing my ass off. Isn't there supposed to be an IBM 5100 in Akiba? As I've explained previously, my purpose for traveling to this era is to change the future. Posting on this forum is my way of sounding an alarm. While it may be meaningless after the world lines converge, I just needed to get the information out there. 312, what do you mean by World War III? Is this something I said in another world line? I'd like to speak with you more. If you can send me an email, I'll be sure to reply. I'm happy to accept emails from people other than Owen too, as long as they are serious inquiries. I will post my email address here again. Don Titor at eggweb.ne.jp. So now he's gonna start communicating with John Titor directly. Get out and stay out, scum. Okay, anonymous. Okay. My discussions with John Titor weren't making any sense. That's not me this time. I figured time machines were like way blah 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 blah. Throw Titor sand and bone. Titor, did you actually time travel? Blah 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 blah. What's that? So far Titor is only... I'm not doing that. Not even Titor himself seems to know about the Titor from 10 years ago.
Yeah, it's not giving me time to read anything, so it's more like scrolling through things, I suppose. It's hard to imagine that everyone on that channel is conspiring against me. Yeah, that would be hard to believe. But how else can I explain it? Out of options, I decided to email Taiter directly, but just as he told me to. He audaciously exposed his own address on that channel. I guess that's his way of saying, bring it on. John Taiter. In my email, I questioned the differences between his posts now and his posts 10 years ago. The current Taiter hasn't even acknowledged the latter. In 2015, World War III breaks out. Many people die. Oh, it did? That happened? Sorry for the sudden mail. Ah, that was a subject. Okay. By 2036, the world is a nuclear wasteland. John Taiter travels to 1975 to obtain an IBM 5100. The IBM 5100 was necessary to revive technology lost in World War III. The IBM 5100 has a hidden function, the ability to read IBM's proprietary computer language, which predates APL and BASIC. But only certain IBM engineers are aware of that function, so it does not appear in the manual. In 1998, Taiter meets his younger self and his parents in America. John Taiter was a soldier who volunteered for this mission. John Taiter is an American. Furthermore, in 2000, Taiter correctly predicted the outcomes of some future events. The Peruvian coast earthquake in 2001, the election of a new pope, the outbreak of the Iraq War, China's advances in space, and so forth. Though he only talked vaguely about each one, they all came true. On the other hand, other predictions went unfulfilled. For example, the year 2K bug, civil war in America, the cancellation of Beijing Olympics, the inauguration of America's first female president in 2009, and so forth. Maybe because the fact that he went back to the past in that world line, I guess that's how they call it, created a butterfly effect that prevented these events from occurring, maybe? Creating an alternate world line in the process. Year 2000 problem, popularly known as the year 2K bug or Y2K bug. At the turn of the 21st century, there was concern over the possibility of widespread computer failure when the year turned 2000. In order to save memory space, old operating systems almost always abbreviated years to the final two digits. Hence, when 1999 changed to 2000, the last two digits would change from 99 to 00. If its programming didn't anticipate that change, the computer could erroneously assume that the year was 1900. It was rumored that computers in the military, financial, and government sectors might malfunction and cause worldwide catastrophe. To address this issue, countermeasures were taken in the mid-1990s to manually update every program. As a result of these countermeasures, the year 2000 problem was averted. There's more, but let's leave those aside for now. I decided to ask him why those predictions didn't come true. Alright, let's send it now. This is your litmus test, John Taiter. Show me your true colors. Everything seems to point to Okabe being one of those few people who is capable of seeing a divergence. Skyclad 2010 at Eggweb. This is Amane Suzuha. First email. Thanks for changing. What? Oh, it's the girl, yeah, that works in the tube shop. Yeah, I have to make a conscious effort to remember everyone's names. Especially when they don't refer to each other by their names in conversation. Thanks for exchanging addresses with me yesterday. I finally made a friend here. Yay! Don't worry, I won't email you too much and I might be slow to reply too. I'm kinda new at this email thing. It's okay to laugh at me. Should I reply? Where were you living before? Haven't you used cell phones much? Is she from the future? Where there is no email?
there, that should do it. Yeah, I want to know why she hasn't used cell phones much before. トゥットゥルー Good morning. こんな朝早くからどうしたのだ。2人が2日連続徹夜って聞いたからね。差し入れ買ってきたよ。そうか。それはご苦労。It wasn't really 2 nights in a row thanks to my afternoon nap yesterday, but who's counting? じゃ Canned oden. ーん、おでんか Odenkan. A canned meal sold in vending machines. Each contains a hot broth with various oden ingredients such as boiled egg, radish, cognac, beef, and tofu, a popular Akihabara specialty. マユシーからのプレゼントだよ。1個270円もするんだから大事に食べてね。最近バナナや唐揚げは食べ飽きていたところだ。今後もこの差し入れで頼む。さすがにしょっちゅうおごれるほどマユシーのポケットマネーは多くないのです。あとバナナや唐揚げはマユシーが大好きだから今後も続けます。あとね、他にもあるよ。はい、じゃ What's that? ーん。ライメン Cards? トソーセージ。 Sausage? あのね、おまけでウーパのボトルキャップがついてくるんだ。すごく欲しかったから買っちゃった。 Something tells me that in a few months' time, this lab will be neck deep in Upa goods. There are only a few things right now, like the cushion on the sofa, but that number is sure to grow exponentially. で、ダルくんはどう？苦戦中だ。少しぐらい休んでもらった方がいいんだがな。何もぶっ通しで何とかしろとは一言も言ってないんだから。ダルくんのスーパーハッカー魂がメラメラバーニングしちゃったんだね。ハッカーじゃなくてハッカーって言えっつってんだろう。 Ooh, he's not in a good mood. ピリピリしてる。 Well, he hasn't slept in a few days, so you can hardly blame him. Mairi and I evacuated the rooftop to eat the honen. でもハッキングって悪いことなんだよね。マユシーはね、2人にそういうことしてほしくないな。ダルのスーパーハッカーじゃなくてハッカーとしての腕前使わなければ宝の持ち腐れだ。 Incidentally, it looks like hackers hijacked CERN's system back in 2008. We found news articles about it online. Goodle. That means even the inventors of the World Wide Web have holes in their security. With his skills, Daru should have no trouble getting through. If he's using an X68,000 to do it, though. それもこれ Besides, we're doing this to expose CERN's wrongdoings. 世界を陰で支配する巨大な闇との戦いなのだよ。悪いことは悪いことだよ。 I need to change the subject. マユリオ、さつま揚げをやるから牛すじをくれないか。それならうずら卵がいいな。ふざけるな。俺は牛すじの次にうずら卵が好きなのだ。マユシーもうずら卵好きだもん。ちくわで手を打ってくれ。わかったよ。さつま揚げよりはちくわだもんね。 Subject change complete. Mairi really heats up conversations about food. It's so easy to manipulate her. もうすぐなんだよ。SQL のテーブル一覧さえ手に入れればパスワード特定余裕なんだよ。うへへへへ。僕をなめんな。Looks like things are falling into place. おほ、来た来た来た。いいよいいよ。
ほら観念して俺の前に全部晒しやがれっつうの。すっぱだかにされてる気分はどうだよ。ひゃっおお、来た来たー。 ID とパス一致。ひょっログイン完了だ。ごら死ねえ、なめんな。イエスイエスイエス。 What enthusiasm. 誰やったのか。ミッションコンプリート。 We're in. 本当か。わあ、すごいね。よくわかんないけど。I don't really get it though. それで世界滅亡計画の証拠は見つかったか。いや、まだ見てねっつうの。繋がっただけ。ここまで来ればあとは楽だけどな。ならば疲れているところ悪いが早速調べてくれ。きっとあるはずなのだ、陰謀の影が。 Oops. はいはい、やりますよ。 Daru then says his mouse across the screen and continues hacking into CERN. 手に入れたパスがセルンの誰のものなのかってのが問題なんだよな。どういうこと？セルンのデータベースに入ってデータのテーブル一覧をゲットしたんよ。そっから11111111とか ABCDEFGH みたいな簡単なパスワードを使ってる関係者に的を絞って ID 手に入れたわけ。その ID の持ち主がサーバー管理者だったら最高なんだけど、さすがにそこまで運は良くないと思う。 Yeah. An admin who uses a password like that would be pretty stupid. 要するにセルンのサーバー管理者のパスだったならセルンの全身を舐め回すように弛緩しまくりだけど、そうじゃない普通の研究員か何かならおっぱいしか見せてもらえない的な。ダル君、エッチだね。エッチだね。エロい漂うぜな。つまり見られる情報が限定されてしまうということだろう。そういうこと。 Yeah, we get it. サーバー管 Get 理 to 者 the を point. 特定してパスをゲットするのも時間の問題だけど、それはまた今度にするわ。さすがに眠くてあんま頭が働かん。 It would be cruel to push Daru any further. お、どうやら手に入れた ID は加速器部門担当者のものらしいよ。サーバー管理者じゃないのか。一発で当てるなんて奇跡でも起きない限り無理だっつうの。セルンに何人の関係者がいると思ってるんだぜ。 Yeah. 何6000人以上。 That many? まあとりあえずこの加速器部門担当者の名前はジャックさんのメールのログをちょろっと覗かせてもらおうよ。 And of course, the emails come up in English. うわわ、まゆしは頭が痛くなってきました。It's pathetic to flinch at the mere sight of English. ダリオ、なんと書いてあるのだ。翻訳しないと。エクサイト先生にご登場願え。そんなめんどいことしてらんねえっつの。 What, Dr. Excite? What, that's like a plugin that translates things automatically or something? A machine translation site. Okay. Okay, there we go. 新年の挨拶みたいっすな。バカンスでスペイン行くとか裏山。 That email's normal, nothing out of the ordinary. こういうログを漁っていけばそのうちサーバー管理者も特定できるのだぜ。他人のメールを勝手に見るのってすごくごめんなさいって気持ちになる。俺はとっくに悪の道に踏み込んだ。何の良心の呵責も感じないのだ。責任は全てこの俺が取る。ダリアマユリに罪をかぶせるつもりはない。うほっ、僕オカリンになら掘られてもいい。それはお断りだ。 I decline your offer. 心置きなく覗き見るのだ。
オカリンって悪いんだ。マユシーは悲しいです。 That's of no concern to me. Upon further examination, we discover several emails with the title Experiment Report. LHC の実験レポートか。タイムマシンのヒントが得られるかもしれん。開いてみるべきだろう。これ見たら確実にヤバそうだけどな。 That's what his lips say, but his hand still clicks on the email. What comes up is an unintelligible series of symbols. これ But 暗号化されてる。 yeah, but where I was gonna say it's さすがに簡単にはいかないか。a binary file maybe. ま、この程度の暗号を解くのはへでもないがな。 In less than 10 minutes, Daru had decoded the email. はい、ポール。そういう演技は無用だ。サイですか。今日付の実験データをサーバーにアップしておいた。 LHC の調子は良好だ。あくまで LHC はだが、こいつはまるで猫みたいに気まぐれだが、ここ1ヶ月ほどは驚くほど素直だ。ずっとこの調子だといいんだがな。しかし報われない仕事だと思わないか。この子猫、大猫と言うべきか。はははははが稼働して9年になるが、この人類史を塗り替える研究は一部の人間の目にしか入らないわけで、もっとも公表されたらされたでいい晒し者になるのがオチだろうがな。世の中の連中はきっとこう言うだろうさ。今すぐロバート・ゼメキフをセルンに呼んでください。 Robert Zemkif to CERN right away. 立たないうちに作ってもらえるだろうってな。9年 Zemkis, calm down. Let's sort things out. 今のメール。翻訳ミスということはないのか。翻訳ソフトを信じるならミスはないんじゃね。ところどころへんてこな日本語になってるのは確かだけど。 Yeah, but that's to be expected from machine translations. That doesn't make sense. LHC が稼働を開始したのは去年の春ぐらいだったはずだ。だがこのメールでは9年前から稼働していたと読み取れる。おかしいな。The email send date is this year, 2010, so 9 years ago makes it 2000. John Titor posted this on at channel yesterday. The only other thing I can say is that you must not believe their lies. They have already succeeded at creating micro black holes. Is it possible that their email was sent back to the past? So that it makes it sound like it's been 9 years, but the email has actually been sent at a totally different date or something like that? I don't know, I'm just assuming there. That could be, or maybe they lied. If you read between the lines of this email, it sounds like they're doing some sort of secret experiment. Also, Robert Zemeckis is a super famous Hollywood movie director. Yeah, Robert Zemeckis, the director of Back to the Future. Yeah, there we go. He directed the trilogy of smash hit time travel movies about 20 years ago. I groan. No way. Was I right? CERN's hiding a major secret from the world, and it's related to time travel? ダル、もっと調べてくれ。タイムマシン研究の痕跡を探すんだ。マジでか。I don't know if Daru is questioning my order or the possibility that CERN might be researching time travel. Either way, he begins tapping on the keyboard again. どのメールにもタイムマシンって単語は出てこないけど、Z プログラムって単語がこの数ヶ月で100箇所以上も使われてる。これ今 LHC を使ってやってる実験のことじゃね？その具体的な内容はブラックホールの生成実験か。どっかに資料は、お、見つけた。ほほう、なんかこれフランスとイギリスとオランダのトップシークレット扱いっぽい。
国家最高機密。セルンは国家機関じゃないはずなのになんでだろう。つうか国家機密ってさすがにまずいんじゃね。構わん。詳細を調べろ。いやいや、バレたらただじゃ済まんし。お前はハッキングで足がつくような無能なのか。そうならないようにはしてる。だったら何も問題はない。そりゃどう。Daru makes a slightly awkward face as he takes the file about the Z program and feeds it into the translation software. 5月14日第137次 Z プログラム実験レポート。なおミニブラックホール生成ミッションはすでに確立しているため報告は省く。第1にストップストップ。 All of a sudden, Taito's prediction became a reality. やはりセルンは LHC を使ったミニブラックホール生成に成功していたのだ。公式には実験はまだ成功してないって発表されてるのにな。This is what Taito was referring to when he posted, "Don't believe what they say." そもそも実験の目的は新しい素粒子反応を起こすことであってミニブラックホール生成じゃないし。Yes, so they said. すでにミニブラックホールは生成されている。みたいだな。 They don't want to be stopped. That's why why they would lie. なんと書いてある。実験結果 Human ヒューマンイズ is デッド dead. ミスマッチ詳細は別紙ゼリーマンズレポートナンバー14を参照。 Jellymans? リフターの調整および各局所は適合地点をオンラインとして確定できない限り実験は停止するべきと提案する。どういう意味だ。ヒューマンイズデッドって人が死んだって意味じゃね。 Somebody died? Seriously? I'm not afraid. I'm not. After all, I am the insane mad scientist, in Kyoma. We can't stop now. I can't control my curiosity. Besides, now that I have proof their evil deeds, ignoring it would just leave a bad taste in my mouth. ゼリーマンズレポートというのは何だ。ジャックさんのメールには見当たらないな。誰かもっと偉い人かサーバー管理者のパスを手に入れないと。ではそれは後回しだ。タイムマシンについて探してくれ。さすがに出てこないんじゃね。 After that, Daru spends about 15 minutes fishing through the Accelerator Division chief's email, but he doesn't find anything about time machines. 加速器技術委員会とか LHC 計画責任者とかって単語が出てきたからその辺の ID を見当をつけて探すかな。そっちからならもっと突っ込んだ情報が手に入るかもしれんわな。ジャックさんの ID では調べられないのか。 Daru shakes his head. では今日のところはこれまでか。 Yeah, let the poor guy sleep. ちなみにさ、今見てたのがセルンの一番でかいサーバーなんだけど実はもう一個妙なデータベースがあったんだよね。妙というと。 How strange. バグってた。 Buggy? バグ。いやバグっつうか一応プログラムのコードらしきものは出てくるんだけどもう意味不すぎてむちゃくちゃっつうか全くもって解読不能です。本当にありがとうございました。 Maybe that's where the 5100 comes into play. 暗号には見えないのだぜ。そもそもプログラムとして成立してないんだよね。ただそんな誰にも見られないようなデータベースがなんで置いてあんのかは気になる。 It's code for an IBM 5100.
And that's why that computer is so important, maybe. Daru tried every trick in the book to crack that mystery database, but after about an hour of furious typing... Let the poor guy sleep already, I feel bad for him. わからん全然わからんこんなん絶対プログラムじゃねえよボケ死な数が Oh great, he snapped. He hasn't had any sleep, how can you blame him? Yeah... Go to sleep already, I feel bad for you. My head is spinning too. Maybe I'm pushing him too far. He's been up 2 days straight, he's probably at his limit. Yeah. About time. そうするわつうかさもしこれがバグじゃなくてガチでプログラムだとしても作ったやつにしかわからんよこんなん見たことないし A program unlike anything he's seen, It's from John Titor. Did you reply to the email I sent him earlier? I haven't told anyone about the 5100, there's no way you could retain memories from before the reconstruction. Well, it kinda does. These things are all connected. And now I have another piece of the puzzle. Now the quest for the IBM 5100 begins. I aim my phone's camera at the screen displaying the supposedly bugged data and take a picture. I attach it to a message. Does this code look familiar? And send it to Titor. A mysterious database inside CERN, a program unlike anything Super Haka Daru has ever seen. Its true form is... But yes, think about it. Though it's only been a few minutes, it feels like an eternity to me. Ah, there we go. It's here. I quickly open the mail. From John Titor. Where did you find that? That's written in the proprietary IBM programming language used prior to 1975. You can only decipher it with an IBM 5100. Just as I suspected. Yeah, well, I suspected that much too. IBM 5100 Maybe they have one at CERN. That retro PC has a certain special function. In fact, for more than 25 years after it went to market in 1975, nobody knew of it save for a few IBM engineers. That function was first brought to light by the John Titor who appeared in 2000. A while after Titor posted about it, an actual IBM engineer admitted to the hidden function's existence. Which reminds me, I talked to Suzuha about this only yesterday. And she seemed to know about it. IBM の独自のプログラミング言語も解読できちゃうのってさ、驚愕だと思わない？今や IBM 5100でしか解読できない失われたプログラミング言語があったりするんだよ。What an incredible coincidence. A prime example of synchronicity at work. They mentioned that before, I think. A meaningful coincidence, simultaneity, the feeling that two causally unrelated events have a meaningful deterministic relationship. For example, a vase fell and shattered, and at the same time my grandmother died in the hospital. Nearly everyone has felt synchronicity at some point in their lives. A concept advocated by Swiss psychologist Carl Jung. It's almost like an almighty will is putting the strings. Steins Gate.
断じていいなだ。我らにとってこの発見はまさに必然。これこそがシュタインズゲートの選択だ Yeah, というこ there と we だ。 go. So he says. つまりセルンは IBN5100 を使ってこのデータベースを構築したって？互換性のないマシンを使って？なんでそんなわけわからんことを？ So that it remains secret, probably. ならば聞くが、外部からのクラッキングに対する最高のセキュリティ方法は何だ？ Render it incompatible, incapable of communicating with other machines, I would say. In computer terminology, actions including illegal access to network systems and data tampering, often confused with hacking, but hacking originally means the constructive study of software. Cracking, on the other hand, is a malicious act. そりゃスタンドアローンだろ。 Yeah, like disconnected from the network, then it can't be hacked into. IBN5100 でしか解読できないなら、それは疑似的なスタンドアローンってわけか。A computer that is not connected to any other computer or network. ゆえに、そこに眠るのはセルンにとって最重要の機密だということだ。つか、オーカリンはなんでその隠された機能のこと知ってるん？ソースは？俺の頭の中に眠る膨大なインデックスに記述されている。Taito said it himself 10 years ago, but Daru wouldn't believe me even if I told him the truth. パクリ設定オツ。I ignored Daru's retort. マユリ、大事な話があるから集まれ。ここからでも聞こえるよ。聞こえるとか聞こえないとかの問題ではないのだ。これは我ら未来ガジェット研究所にとって、いや人類の未来にとって運命を左右する会議なのだよ。だからもっとこう秘密めいた感じというか企んでいる感じを出したい。It's important that we stare closely at the monitor and exchange dramatic lines. The atmosphere right now is too light. It's all Mayuri's fault. マユシーはバルダ組には参加しません。 Well, I can't have everything my way. 二人とも聞け。これより未来ガジェット研究所は緊急極秘作戦を発動させる。これは世界を影から操る巨大な闇との戦いの第一歩となるだろう。敵はセルン、世界的な研究機関でありながら邪悪な研究に見られた連中である。オカリン、声でけえ。徹夜明けにはきついっす。Crap, I guess I am being too loud. That kind of ruins the whole secret feeling. Plus, the window is open. And the window's open too. If Suzuha is down below, I'm sure she can hear everything. いいか、世界にマッドサイエンティストは2人いらん。奴らに先んじられる前に我らが出し抜いてやるのだ。奴らって？奴らは奴らだ。The organization. あのね、マユシーは全然わかんないよ。You never get anything, Mayushi. つまりこの秋葉のどこかにあるという幻のレトロ PC IBN5100 を手に入れる。I make a magnificent declaration, but Daru just rubs his eyes, and Mayuri's focus returns to her book. Damn it, is there anything you guys react to? We've uncovered a massive conspiracy here. How come you aren't excited? 僕探すのはパス。マジで寝させてよ。 Let him rest. それとセルンの中をもっと探りたい件について。そうだったな。まあそれができるのはダルだけなのだからそっちは任せる。では IBN5100 の捜索は俺とマユリで。無理だよ。星塚
作りもあるし、バイトもあるもん。She says that, but she certainly seems relaxed. So basically, you two are telling me this. I'm the only one with free time. いいだろう。この件は俺が何とかする。そうなった以上、俺のやり方に口出しは無用だ。分かったな。また何か悪いことしようとしてる？いや、口だけじゃね？ I leave my useless comrades behind and stride gallantly out of the lab. And we're still on chapter 2. I descend the stairs and step out onto the street. Is that girls here? Only for a bicycle to barrel toward me from the direction of Kuramabae Shidori and dramatically skid to a stop right in front of me. はーい、岡部倫太郎。 Oh, in なかなか Kiyomada. のテクだな。自転車ってほんと楽しいよね。私、自転車乗るのって自転車。この町に来てからが初めてでさ。初めて自転車に？そう、バイクはよく乗ってたんだけどね。I can't help but be restless every time my mind almost settles. It's filled with thoughts of the curious microwave experiments at the Future Gadget Laboratory. 今からバイトか？さあ、 The Brown Tube Workshop's shutters are open, but the shop itself never opens until around 11 or 12. I don't know exactly when. It seems to change with Mr. Brown's mood. ちょうどよかった。お前に話がある。これから開店準備しなきゃいけないんだよね。このオンボロブラウン管屋に何を準備することがある？ないね、まったく。店の前をチョロチョロっと掃き掃除するぐらい。中は掃除しようとすると店長が怒るし、これが完璧な配置なんだよって。 So he's paying her to not clean? ならば話をさせてもら今すぐじゃないとダメな感じ？ My glare is not very effective. She doesn't falter at all. じゃあどうぞ。ただし手短に頼むよ。おう。 IBN5100 はどこにある？不明。昨日のお前の口ぶりは知っているように見えた。 Yeah. It sounded like that to me. 知り合いだってば。ならばその知り合いのところへ案内してもらおう。嫌だとは言わせん。拒否すればお前はこの世の地獄を見ることになる。無理。 Come on, I even said I'd show you a living hell. 会いたくても会えないからさ。どういう意味だ？まさか想像上の存在か？死んだから。何年も前に。 Oh. すまなかった。いいのいいの。まあそんなわけで私の持ってる情報そんなに大したことないわけ。むしろ私の方が教えてもらいたいぐらいだよ。おいバイト。バイト？ 3日目なのに遅刻してんじゃねえ。ああ店長、ごめん、ちょっと朝から立て込んでてさ。真面目にやらねえならいつでもクビにするからな。岡部もうちのバイトに手つけようとしてんじゃねえぞ。欲情しているのはあなたではないのか、ミスター・ブラウン。おめえ、もし苗がいる前でそういうこと言ってみろ。マジで殺すからな。父親としての沽券に関わる。そもそもそんなしょんべんくせえガキに欲情なんかするかよ。Ah, 何 he を he likes them less skinny. 消して。なんだよ、怒ったのか。私はガキじゃない。一人前の戦士だよ。
何言ってんだ。いい目をしているな、バイト戦士。現代人にはない野獣さながらのギラギラした輝きがある。その目を忘れるな。そうすればお前は必ずやバイト戦士から真の戦士へとクラスチェンジできるだろう。っていうか、私はもう戦士なんだってば。セルンとラグナロック。ラグナロックの暁には共に戦おうではないか。それまで精進するがいい。 Like the final battle in Norse mythology, the final war of the gods, Twilight of the Gods. ラグナロック何それ。セルンとの最終決戦だ。そんなの起きる予定があんの？あるならぜひ参加するけど、聞いたことないな。当たり前だ。今初めて明かしたのだからな。ラグナロックは俺が起こす。世界を作り変えるためにだ。おお、岡部倫太郎ってば勇ましいじゃん。どうせ失敗するだろうけど、その心意気は好きだよ。私の仲間も君ぐらい気概があればよかったんだけどな。 Apparently Suzu has comrades. I'd like her to introduce me, that way I can form my personal army, the Phoenix Crusaders. Wait a sec. Why does she assume I'll fail at Ragnarok? Looks like I need to instill the fear of Oin Kyoma into this girl. She's from the future, I tell you. Why does my store attract nothing but weirdos, damn. アルバイト、いいからさっさと店に入れ。じゃあね、岡部倫太郎。 From Faris, doth thou desire chaos, nya? やはり一緒に探す気になったか。いいラボメン精神だ。違うよ。お昼ご飯を買ってこようかと思って。だ She really is a glutton. It's not even lunchtime yet. で、どこで買うつもりだ。 How is she not fatter then? サンボの牛丼もいいな。だがサンボはこの時間だとまだ開店していないぞ。 I tried to warn her, but Mayuri is no longer there. She's gone. Mayuri disappears like this every so often. And each time she does, I wonder for one terrible second if she really has vanished from the world. I look around and see Mayuri standing at a distance. She's gazing up at the sky through the buildings. Here we go again. She stopped in the middle of the street so other pedestrians look at her, wondering what she's doing. But she doesn't notice there are stairs. She slowly reaches out to the sky as if entranced. And then she freezes in that position. What's up with her anyway? This is one of Mayuri's habits. I call it Stardust Handshake. Mayuri says that she's liked looking at the night sky ever since she was little. Her reason is romantic or perhaps childish. 星に届かないかなって思って。 When I asked her about it one day, she just smiled and gave that answer. At first, she only reached out to the night sky, but lately she's been doing it without regard to the time of day. Like now, something inside her just seems to switch on. Honestly, it's a little crazy. You all want to talk about crazy. 星なんて見えないだろ。 I walk up to Mayuri and call out to her. She slowly lowers her hand with a blank smile on her face. あのね、お昼でもお星様はそこにあるんだよ。 Yeah, you just can't see them. 哲学的なことを言うのは結構だが、道のど真ん中で立ち止まるのは危ないだろうが。そうだね。そうそう、
今空を見てて思ったんだけどね、マヨシーは今日のお昼はラーメンにします。 Our ramen and stars even related. His mind works in mysterious ways. Well, that it does. From the very beginning, that much seemed pretty obvious. I can't help but be restless. Every time my mind almost settles, it's filled with thoughts of the curious microwave experiments at the Future Gadget Laboratory. I'm a scientist. Ah, we are switching over to her now. Makise Kurisu? I'm a scientist. It's only natural I'd get uneasy when I'm presented with a question that doesn't have an answer. Though I suppose there's no use in thinking about it here. Hey, you're a lab member! Need I remind you, by the way. Right, the laundry. I should probably take care of that. I know I said at church for the IBN 5100, but I have no idea where to start. I know Daru's well acquainted with retro PCs, but is there anyone else? Oh yeah, Shining Finger was obsessed with the IBN 5100, wasn't she? You never answered her emails. I'm really reluctant to contact that male demon though. But ultimately my feelings are trivial. Ragnarok hangs in the balance. I don't know Shining Finger's phone number, so I'll just send her an email for the time being. And then comes an email. It's from Shining Finger. Subject: call me. Thanks for the email, I've been waiting. I don't like talking on the phone, so let's exchange emails instead. That's a quick reply, but I asked her to call, so why did she reply by email? Wait, she wants it by email? There's a lot to cover, I'd rather not have to type it all out. I need to find out her phone number. Give me your phone number along with any information you have on the IBN 5100. And send. I look up after finishing my email to see a crowd of people in front of Radicon. I guess people are still curious. Of course, the satellite is still there. Not 30 seconds pass before I get a reply. Oh. 助手か。ここで何をしている？ If it isn't my assistant. あのな、私がいつ助手になった？ She looks like she'll snap at me, so to dampen her spirit, I go back to checking my email. I told her to tell me her phone number and she just ignored me. Let's both do our best. I don't have anything. How about you, Moika? She doesn't even have any information. How useless can you be? なんで私、あんたに睨まれてるわけ？気にするな。イライラしているのはお前が原因ではない。八つ当たりか。睨まないでよ。お前だって以前、俺のことを何度も睨んだだろう。それはあんたが変態行為を。うん、いや、何も言うまい。Another one. Tell me the super hacker's address, Moika. I want to snap my phone in half and throw it on the ground. What do you mean, tell me the super hacker's address? Are you making fun of me with that? With that note, you're not getting anything from me. そんなに嫌なメールが来たの？嫌というより常識外れなのだ。Unreasonable. I can't quite describe it in one word. Stop sending me all these short emails. I'm begging you, just gather your thoughts and send everything together. I feel a little satisfied after sending that email. それで、クリスティーナ、ここで何をしている？せめて呼び名ぐらい統一してほしいわけだが。私が何してたって別にいいでしょ。なんだ？何を拗ねている？ Why are you pouting? 拗ねてない。ただ、できればあんたとはもう関わり合いになりたくなかっただけ。何をバカだ。お前はすでにラボメンなのだぞ。ラブの利益のために働いてもらわないと困る。好奇心に負けたあの時の自分を恨むわ。
人工衛星を見に来たのか？まあね。信じられないと思わない？人工衛星って普通大気圏で燃え尽きるように軌道を計算して落とされるのに、あそこまで完全な形で残ってるなんて。そもそもあれはどこの人工衛星だったのだ？まだ分かってないって。旧ソ連のものかもって噂だけど、ロシアは否定してる。おかげで撤去しようにもできないらしい。 What if the computer is inside the satellite? If it's like an old one, an old model or something. 3 days have passed, and it's still unknown. How interesting. I smell a conspiracy. そうか。あれも機関の差し金だったのだ。あの時ラジカンにいたこの俺を抹殺するためのな。機関？何それ？機関は機関だ。正式名称は別にあるが、その存在を知る者は全員イフの感情を込めて機関とだけ呼ぶ。世界を影から操る国家を超越した秘密機関である。政治、経済、宗教、すべてを掌握しているのだ。どう見ても陰 Thank you 謀 very 論です。 much. 本当にあり。本当にありがとう. This phrase is commonly used on the internet as a way of punctuating a statement. It originates from a story posted on a channel in which a man tries to pass his bodily fluids off as a popular soft drinks. It was obviously... Thank you very much. どうかしたか？どうもしてない。ほんとなんでもないから。それ以上追求したら叩くわよ。 Yeah, she just thought of something pervy. Herself, crazy girl. それより例の電話レンジはどうなった？何をそんなに興奮しているのだ？ちなみに電話レンジではなく電話レンジ過去仮であって。いいから答えなさい。どうなったの？進展はない。実験を繰り返してみたが、今のところあの放電現象および過去へ遡るメールは一度も再現できていない。そう。 Another email. Damn you, Shining Finger. I said not to send so many short emails, but she doesn't seem to get it. Maybe it's not from her, maybe it's from John Titor this time. Can't handle this male demon. Are you mad at me? Sorry for being pushy, but I really need info on the IBN 5100. You're the only lead I have, Okabe-kun. That's why I pestered you so much. I promise I won't send you one-line messages anymore. Looks like she's rethinking things. Hopefully, I don't have to worry about any more email assaults. ハロー。人と話してるときにメールしないでくれる？そう言うな。メールマが改心したのだから、それについてきちんと評価してやらねばならない。なんでそんなに偉そうなんだ。その言葉、そっくりそのまま返してやるぞ、クリスティ。Christina. Okay, let's send a reply. Apology accepted. I'm looking for an IBN 5100 too. I agree that we should exchange information. I'll let you know when I have something. You don't need to reply to this mail. I type that out and send it. メール交換は済んだ？法王院さん。俺のマナーを覚えていたか。いかにも我が名は法院京馬だ。皮肉で言ったのよ。どこが皮肉なのだ？お前は俺の正しい名を呼んだ。何も間違いはない。助手としていい心がけだ。岡部さんって頭おかしいでしょ。
俺はオカムではない。あんたと話すのって疲れる。 Yeah, a little bit. An awkward silence hung in the air until Karisu suddenly asked if there were any coin laundries nearby. It seems she has some clothes that need cleaning. Hoping that it would buy me leverage in the future, I escort her to the coin laundry I frequent. それで電話レンジカッコ仮の話だったな。お前はあの実験の後、タイムマシンなど嘘だなどと悲痛な叫びを上げていた。過去のトラウマでも思い出したか？おいこら、勝手に私にトラウマ設定をつけるな。そう、あれはまだ5歳の頃、クリスティーナはアーカンソー州の草原撃たれとらんわ。5歳の頃はまだバリバリ日本在住よ。っていうかなんでアーカンソーなのよ。のどかな風景を思い浮かべたとき、最初に浮かんだ州の名はアーカンソーであり、次に浮かんだのがオレゴンだった。そこはユタじゃない？相対的に見てユタの方がぽくない？では答えよクリスティーナ。なぜあの時嘘だと言った？別に確信があって言ったわけじ You ゃない。 lie. 単に信じたくなかっただけってロジックよ。とんでも科学は小説や映画の中だけで十分だわ。とんでも科学だと？何をバカな。お前もはっきり見たはずだ。メールが過去へと飛んだあの現象を、バナナが瞬間移動したその瞬間を。見たけど何かの間違いのはず。あるいは私たちが都合のいい解釈をしてるだけ。 ATF で言わなかった？タイムマシンは今の技術では夢物語よ。ましてやあんたたちみたいなお遊びサークルが電話と電子レンジをくっつけただけのガラクタでタイムトラベルを起こせるわけがない。だが実際に起きた。お前は自分自身の目で見たことを否定するのか？現実よりも理論こそが正しいというのか？ならば一生詭弁を弄して言葉遊びをしているがいい。言葉遊びってどういうこと？量子論など俺からしてみれば言葉遊びにしか見えないということだ。ちょっとあんたね、現代物理学を否定する気？何様？現象に対して素直になれ。起きたことが全てであり、起きていないこと、観測できていないことは全て仮説でしかない。仮説を積み上げて理論が証明されたとき、それは本物になる。そうやって現代物理学は宇宙すべての真実を理解するの。だが仮説が間違っている場合もある。かのアインシュタインでさえ間違えたことがあるのだ。間違いかもしれないからやらないの？だったらあんたは一生あの小汚いビルに引きこもって王様を気取っていなさい。そんなことじゃ I 真 think 実には絶対たどり着けな you い。 need to find a 失敗は成功のもと。 perfect compromise between the two なるほど。 things. いい反論だな。あくまで上から目線なのな。ところでクリスティーナよ、俺は常々感じていた。物理学者には矛盾がある。矛盾？現実に起きていて誰もが知っているが未だ解明されておらず、物理学者も手をつけようとしない現象というものは確かに存在する。それについてはどう思う？例を挙げてもらわないとわからない。例えば幽霊。幽霊？オカルトかよ。オカルトだからといって思考停止か？それはお前がたった今言ったことと矛盾するぞ。そんなことじゃ真実には絶対たどり着けない。
幽霊を見る人間は確かに存在する。映像としても証拠が存在している。にもかかわらず、なぜ他の仮説をこねくり回し続けていられるのだ。先行が違うわ。解明されていない現象に先行もクソもあるまい。そうだけど。というわけで、過去へメールを送る現象もきちんと検証すべきだ。助手も力を貸すがいい。嫌よ。She's afraid of not being able to explain 私 it. はとんでも科学には手は出さない。父と同じ失敗は犯さない。Uh-huh. 父？あんたの考えは口だけは立派だけど、学会じゃ通用しない。タイムトラベル理論を研究してるなんて言った日には干されるのがオチよ。Yeah. Ah, that's where she's coming from. 私の父がそうだった。Mm-hmm. 物理学者の父はタイムマシンが大好きだった。ウェールズのタイムマシンに魅了されて本気で研究していたわ。 Where is he now? でもそれにこだわりすぎたせいで学会からは追放に近い扱いを受けた。そんな父を見てきたから私はタイムトラベル研究には関わりたくないの。 This time our sheer force of will gives me pause. What if he's not dead? And what if he is the Jack working at CERN that we got the password from? If he really is a scientist from there, named Jack. What's your father's name? Tell us. But what should I say? ごめん。感情的になって。 She apologizes first. Kristina's calm character saves me. 気にすることはない。今のはお前の資質を試すため、あえて怒らせたのだからな。She's not likely to like it. とにかく電話レンジはタイムマシンなんかじゃない。メールの送受信は人の手で作られたシステムなんだから、そのシステムの範囲内で現象を説明できるはず。助手の考えは分かった。そこまでタイムマシンを嫌っているとはな。お前の反応はアレルギーに近い。 An allergy. 無理にラボ面に誘って迷惑をかけたな。もう二度と来なくていい。言われなくても来ない。Oh, come on. だがこれだけは伝えておく。クリスティークリスティーナって言うの？ナ。ラボ面ナンバー004は永久欠番としておく。この番号はずっとお前の何かっこつけてんのよ。 I'm suddenly pulled from behind. 何をする。俺によるささやか You な ruined my perfectly staged exit scene. 台無しにするとは。貴様それでも俺の That's 女子だ。 exactly how I imagined he must feel. Like he was setting things up to make a dramatic exit with that phrase, and then she just interrupts it, so that's what annoys him the most. And you call yourself my assistant. だから助手じゃないと言ったろうが。それにこっちにはまだ話があんのよ。この前は聞けなかったけど、私が刺されたってあんた言ってたわよね。それについての説明を要請する。 Ah, yes, the other real-life phenomenon that has yet to be explained. あれは俺が見た幻だ。 Let's just leave it at that for now. なんであんたの夢に私が出てくるの？そんなことは知らん。それと夢ではなく幻だ。ドクター中鉢がどうとか言ってたけど、それは？ Or is it him, maybe? Her father. ドクター中鉢がタイムマシンの発表会をしていた。発表会は中止になった。人工衛星が落ちたから。
そういうことになっているようだな。だが俺が見た幻では無事開催された。俺はそれをマユリと一緒に見に行ってお前に声をかけられたのだ。You came over to flirt with me. 私はナンパなんてしない。ましてやあんたみたいなバカに声はかけない。だから幻だったと言っているだろう。いや、あるいは幻なのはこちらの世界なのかもな。だとしたら電話レンジカッコ仮の謎も解決だ。幻ならば物理法則を無視したことも起こりうる。現実逃避？意外とチキンね。仮説を提示したのだよ。物理学者お得意のな。それで私は誰に刺されたの？もしかしてあんた？ I recall the sight of Kurisu collapsed in a puddle of blood. It sends shivers down my spine. Was that really just a hallucination? It was too real. I can clearly remember the smell of blood. 俺が駆けつけた時にはすでにお前は血まみれで倒れていた。犯人は見なかった。わからないな。なんで私が幻でとはいえ殺されなくちゃいけないのよ。恨みでもあるの？全くない。その時点では俺とお前は一度だけ話したことがある程度のただの通りすがりの他人だった。 Well, that one time we talked was during the events I imagined, so strictly speaking at that point in time all I knew about her was what I had read in the magazine. とにかく接点などほとんどなかった。故に俺はお前の死体を見た後119番に通報することなくその場を後にしたのだ。白状者。My hero. 何を望んでいる？過去に戻ってお前の死体を丁重に扱えと？そのためには電話レンジカッコ仮を使えるようにしなければな。 Though I suppose I'd need to figure out how to return to that hallucination first. もういいわ。今後そんな幻見ないで。他人の夢の中とはいえ自分が殺されてると思ったらいい気分はしない。保証はできないな。それを実行するためには24時間完璧に俺の脳内を監視しなければなるまい。本当にあんたってああ言えばこう言うわね。 Ah, that you don't like, right? Looks like she wants to end the conversation. You ruined my perfect exit. I ruin yours. Oh, okay. No, never mind. 喧嘩売ってるだろ。別れのシーンを台無しにしたお返しだ。己の軽率な行動を恨むのだな。Yeah, I knew it. はいはい、わかりました。で、何よ。 IBN5100 の件だ。剣だとか言われても知らないわよ。何なの？いや、知らないのならばいい。さらばだ。もう二度と会うこともないだろう。言いかけたままやめないで。気持ち悪いでしょ。 IBN5000 何？ 5000 nani? IBN5100 1975年発売のレトロ PC だ。今探している。何に使うつもり？ Looks like she's interested. She was the same way when she came to the lab. I guess this girl is just brimming with curiosity. 気になるか？気になるのだな。少しだけよ。ならば答えよう。IBN5100 はセルンの秘密につながっている。セルンってあのセルン？ You mean that CERN? いいかい。そして我がラボが総力を挙げて調べたところによれば、
セルンはタイムトラベルについて研究している痕跡がある。 Come, be astonished. バカみたい。聞いて損した。She doesn't believe you. Damn you, just you watch. I will expose certain secrets if it's the last thing I do. The next day, I went to the radio center in search of the IBN 5100. I scoured every last parts store I could, suffering the cold stares of shopkeepers who knew I wouldn't buy anything but yielded no results. Yeah, this is the typical electronics like market in Akihabara with like lots of little shop stores where you can buy all sorts of electronics, that kind of thing. After walking around for a while, my stomach started to growl, which reminded me that I hadn't eaten anything since this morning. It was time to refuel at Sanbo. As I wolfed down my beef ball, I tried to think of every place where the IBN 5100 could be, but nothing came to mind. My phone's ringtone draws a sharp look from the madam. I pretend not to notice her withering glance and... もしもし。 Mayuri. It's written on the phone. 直通回線でかけるなと言ったはずだ。同調されている可能性があるのだぞ。うかつな真似はするなと言っている。それで、そちらの状況は？オカリン、オカリン。マユシーはオカリンが何言ってるか全くついていけないよ。要するに何の用だと言っているのだ。わかりにくい。ねえねえ、今どこにいるの？作戦行動中だ。What, about the computer? 有益な情報なら聞こう。IBN5100 の話なの。まさか手がかりを掴んだのか。そうか、メイクインにあったんだな。これは何という盲点だ。俺としたことが。じゃあメイクインに来て、待ってるからね。おい、電話で話せ。おい、マユリ。 She obviously hung up already. わざわざメイクインに行かねばならんのだ。Not wanting to waste a moment in acquiring Mayuri's info, I slap my money down on the table and take off for May Queen. I complain, but it's less than a 10-minute walk. New message from who? Oops. It's from Suzuha. I just got my first cellular phone recently. When I arrived in Tokyo a few days ago, I didn't even know how to ride the train, so I just bought a bike instead. Should I reply? I can't believe there are still people our age who've never used a cell phone. That has to be a joke. You're trolling me, aren't you? You must be pretty fit. This has to be a joke. You're trolling me, aren't you? I didn't even know how to ride the train. I'd like to know more about her. I'd like to choose the answer that will trigger a response from her about where she's from, or more likely when she's from. Just got my first cellular phone recently. When I arrived in Tokyo a few days ago, I didn't even know how to ride the train, so I just bought a bike instead. Not the last one. The last one is not interesting. One of those two. Can't believe there are still people our age who've never used a cell phone. Yeah, this one perhaps. It's more direct. I want an answer. There's a handwritten sign outside of May Queen that says the first Rhinonet Battle Cup. Still puzzling over what that means, I enter the cafe only to be greeted by a very unusual atmosphere.
シーはさっきバイト中に IBN5100 のことを思い出して店のみんなに聞いてみたんだ。最初はマッキーちゃんに聞いたんだけど、マッキーちゃんは PC には詳しくないんだって。それにね、リサリサちゃんは And she didn't know either. PC でも最近のしか知らなくって、しかもマカーだし。A Mac head. まあいい、さっさと要点を話す。 Yeah. お前がいかに苦労したかはどうでもいい。つまりフェリスちゃんが知ってるっぽいよ。何？それは本当か？あのね、レトロ PC マニアなんだって。Mm-hmm. フェイリスが。 That girl is seriously hardcore. I'd prefer not to talk to her if I could avoid it. But I'm really desperate for information. 俺だ。IBN5100 の手がかりをつかめそう。聞いて驚くな。フェイリスニャンニャンだ。あの猫娘がレトロ PC に詳しいと思う。これは何か裏があると見るべきだろう。相変わらず人使いが荒いな。分かっている。今すぐ会いに行ってくる。もしも今日の20時までに連絡しなかったら、俺にはまずメイクインに襲撃をかける。すべてシュタインズゲートの選択だ。エルプサイコングル。 I put away the phone to search the place for Faris, but she finds me first. にゃんにゃー、今日も参加するにゃ。今日はフェイリス杯なのにゃ。 It doesn't seem like Faris is going to explain what that means. Nevertheless, it's plain to see that things are very different in here today. マジな話、フェイリス杯とは何なのだ？フェイリスとの勝負に。フェイリスはみんなを同時に相手にするのにゃ。フェイリスを喜ばせてくれた人にはご褒美があるのにゃ。 I gulp and look at Faris hard. フェイリス、本気なのか？ Going at it with all these men at the same time, she's insane. 今日はフェイリスを助けてにゃ。断る。にゃにゃ。俺は戦うつもりなどない。ただお前に話があってきただけだ。参戦しないならごめんなさいだけどお帰り願うにゃ。メイドの分際でご主人様を帰らせる気か。今日のフェイリスはフェイリス杯主催者なのにゃ。お店に入れるのは参加者だけにゃ。話は2分で済む。IBN 聞かないにゃ。 She's gonna be difficult. 今日もフェイリス杯に参加するしか方法はないにゃ。足元に乗ってさあどうするにゃ。戦わなければ生き残れないにゃ。 Use any method to obtain information. That's my current mission. I have to do it no matter what lies ahead. やむをえんだ。その勝負受けてたと。ただし Tadashi. 勝負した暁にはお前が知る情報をすべて話してもらうぞ。にゃにゃ。別にいいけど。 Who is this from? Lukako. There's my mom, my dad, my older sister, and my grandpa. My sister's personality is the polar opposite of mine. She's really boyish. When we were small, she always made me help prepare dinner instead of her. Because of that, I started to love cooking. P.S. I did 20 practice swings with Samidare. You have a sister? I visit the shrine a lot, but I've never met her. Cooking. Mayuri is always praising your cooking skills. Actually, can you teach her how to cook? Maybe then she'll eat something besides junk food. I'm interested in
Yeah, who's that sister I've never heard about? Is it Makise Kurisu? No, probably not. This is now a war zone. Lured by the promise of information, I challenge Faris, stepping over to the countless corpses and into the arena for our decisive battle. Don't tell me I'm gonna have to play a game I've never played before. お前に教えてやる。真の男の戦い方というものをな。オカリン、まさか何か秘策が？ そういうこと。 Maybe I should save? I don't know if they're gonna ask me to play that game that I've never played before, so... 作戦名は G バックとだけ言っておこう。 Aloud, oh, echoes from all around me. 京馬には自信があるのかな。これまでに知っていった20人の涙、無駄にはせん。 The tears of the fallen 20. フェイリスよ、約束は覚えているな。この勝負が終わった。お前が知っている情報をすべて話してもらうぞ。 She probably knows nothing. すげえ、オカリンのやつ、初めからフェイリスに勝つ気だ。おかりん、頑張れ。 They place their hopes on me. I slowly step up to the 5 table. 分。それまでに勝負は決するだろう。 He sounds like Von Karma. 3巡目始めるにゃ。ライネットアクセスバトラーズデュエルアクセス。 So, 参りました。参りました。オカリン弱すぎる。 He's never played it before, what you expect? Yeah, I knew it. He's never played it before. There's no way I can win if I don't even know the rules. マユシはがっかりなのです。結局全部ハッタリだったん？作戦名 G バックって何だったんだよおい。京馬はまるで自爆するみたいに突っ込んできたのにゃ。え、それってまさか。うわそのまさかだ。作戦名 G バックとはすなわち自爆に等しい突撃を仕掛けること。どう見てもダジャレです。本当にありがとうございました。でもなんで京馬は負けたのにそんなに偉そうなのにゃ。まだ気づかないのかフェイリス。 Well, I haven't myself, so... にとってこの戦い、勝ち負けなどどうでもよかったのだ。どういうことかにゃ。俺がお前に提示した条件を覚えているか。にゃフェイリスが負けたら情報をすべて話す。違うな、間違っているぞフェイリス。勝負した暁にはお前が知る情報をすべて話してもらうと。勝負した暁にはだ、わかるかフェイリス。 Well, she could still choose to not say anything. 俺は一言もお前に勝ったらとは言っていない。この作戦は俺だからこそできたこと。この場にいる誰もがフェイリスの手作り料理という目の前の餌に釣られ勝つことにこだわりすぎていた。だが俺は違った。フェイリスの手料理などには全く興味はなかった。そのモチベーションの差こそがこの負け前提の作戦を成功に導いたのだ。 Feels pretty proud of of himself. オカリンすごいね。 Don't encourage him. 来たね。頭脳的作戦といえ、これぞオペレーション G バックだ。さあフェイリス、
答えてもらおう。 IBN5100 はどこにある？知らない。にゃ IBN5100？ しらばっくれても無駄だ。俺は確かな筋から情報を得ているのだ。 I remember that image of the IBN 5100 Shining Finger sent me. I bring it up on my phone and show it to Faris. お前が IBN5100 について知っているのは間違いない。にゃそんな小難しい名前言われてもさっぱりにゃ。この写真の PC はどっかで見たことあるような気もするにゃけど。どういうことだ？お前はレトロ PC に詳しいのだろ？マユリがそう言っていたぞ。うわ、情報源明かしてるし。はーい、マユシーが確かな筋でWell, I don't know about that. 詳しくはないにゃ。うちのパパが集めてたから今も家の倉庫にたくさんしまってあるけど。つまりそこに IBN5100 が眠っているのだな。では今すぐ案内してもらおう。それは無理にゃ。なぜだ？あそこはフェイリス家にとっての聖域なのにゃ。 The Faris clan? 入ることができるのは猫耳を持つフェイリス家の娘で巫女の修行を積んだ者だけにゃ。つまりフェイリス以外は誰も入れないのにゃ。もし無理に入ろうとすれば犬耳が生えてしまうにゃ。そんなわけなかろうが。何が犬耳だ？ほんとなのにゃ。フェイリス嘘は言ってないのにゃ。 Instantly, the air is charged with malice. I find myself surrounded by 27 Faris fans, each glaring at me with bloodshot eyes. 今日だぞフェイリス。信者たちを味方につけたか。フェイリスは本当のことしか言ってないにゃ。 Yeah, I wonder about that. What do I do? こんな時に目覚めるんじゃない。 My right hand trembles. 今日まさか RAS ライネットアンチシステムがにゃからあれほどライネットはやっちゃダメだと。 What? Where did that come from? I ignore Faris and stagger towards the exit. Her worshippers let me pass. It feels as if everyone is giving me cold stares, but I don't have the time to check and make sure. I throw myself out the door and into open air. Is he gonna go to the shrine again? そう。結局何も収穫がなかったか。 I guess I'll ask Daru or Mayuri about Faris some other day. おかりー。どうした？フェイリス杯はもうお開きになったのか？ちょっぴり抜けてきたの。この後はね、フェリスちゃんとご歓談タイムだよ。それよりね、さっきの IBN5100 の話だけど、フェリスちゃんにもう一度写真を見せて聞いてみたんだ。 Why don't you send Mayuri? マユリ。どこぞの脳なしスーパーハッカーとは大違いだな。それでフェリスちゃんが言うにはね、それは小学生になるかならないかの頃だったらしいんだけどね。秋なのにとっても寒い日で、フェリスちゃんはブルブル震えながら執事の黒木さんに手をつながれて。What's that? What's that got to do with anything? 要点だけを話してくれ。つまりね、お父さんのレトロ PC コレクションの一つを神社に奉納したことがあるんだって。その PC に似てるって言ってたよ。神社だと？ That's an unexpected combination. どこの神社だ？さあ、どこだろう Well, ね。
It's probably that one shrine. You didn't ask her? まあいい。悪くないヒントだ。 Whatever, it's a lead. The only shrines in Akiba are Kanda Myojin and Yanabayashi Shrine. It's probably the latter. I don't know if Faris was living in Akiba at the time, but at least it's a lead. よし、参りは引き続き諜報活動に精を出せ。情報？ Speaking of わから nudge, ないなら理解しなくていい。じゃあな。オカリンバイバイ。 Kanda Myojin is the larger and more popular shrine, so 9 out of 10 people would choose to donate something there. But when I inquire at the shrine office, nobody knows anything about an old computer. It's probably the other one, Think, that leaves Yanabayashi Shrine. It's probably not there either, but I have to try. But then his phone starts ringing. If that fails, I'll have to search all of Tokyo's shrines one by one. The thought alone makes me dizzy, so I set it aside for now. 誰だ？ Dareda. Makise Kurisu. What? Is this the wrong number, or...? 機関だな。警告のつもりか。これ以上セルに手を出すなと言いたいのか。 It's a woman's voice. 機関の人間ではないのか。 I recognized her voice. マッキーセ？ Ah, Christina. 悪いが思い出せない。どこで出会ったのか教えてくれ。パリか。ローマ。 Yesterday. おお、助手。助手じゃない、マキセ・クリス。クリスティーナと言ってくれないとわからないではないか。クリスティーナでもねえよ。何度言わせんのよ。お前は相変わらずキャンキャンとうるさいな。誰のせいだ、誰の。ちょっと待って。お前、なぜ俺の電話番号？ Yeah, that's a good question. 橋田さんに教えてもらったの。 She stopped by the lab? なんだ、つまらんオチだな。それで、どうかしたのか、助手。Joshi. 助手じゃないって言っとろうが。反応するのも馬鹿らしくなってきた。あんた今どこ？柳林神社に向かっているところだな。 She intends to meet him there? あ？なんだ今の？嫌がらせか？嫌がらせなのか？ How dare my assistant treat me like this? I shall scold her most harshly the next time we meet, which shall be in a few minutes, no doubt. Another message. Part-time warrior. Actually, the train didn't run through where I lived. I was astonished to see how many train lines Tokyo had. It's like a big web. Yeah, that's a lame explanation. Give me something more interesting, damn it. さっきの電話はなんだ？あんたの居場所を聞いただけ。それでここに向かってるって言うから来た。誰も呼んでいないのだが。私も呼ばれた覚えはない。なぜ俺に会いに来た？会いたくて会いに来たんじゃないから。勘違いしないで。昨日別れ際に言われたことが気になって。何のことだ？ IBN5100、 それにセルン。貴様、機関ではなくセルンのスパイだったか。この俺を殺しに来たのだな。そんなことだろうと思っていた。いかにも人を殺しそうな顔をしているからな。どんな顔よ、失礼だな。あんた少しは落ち着いたら。いつもふざけたことばかりって。とても私より年上には見えない。
He's 19, I think. お前には分かるまい。常に身の危機にさらされ、逃亡に次ぐ逃亡を重ねてきた。これまでの俺の人生。ええ、そんなヨタ話は全くわからない。俺に喧嘩を売りに来たのか？ IBN5100 とセルンって組み合わせに興味が湧いただけよ。そうではなく、お前が興味を持ったのはセルンでタイムマシン研究が行われていることだろ。素直になれ。うるさいな。タイムマシンになんか興味ないわよ。それより IBN5100 は見つかったの？それを確かめに来た。神社に？そうだ。Is he gonna find it? 京馬さん、こんにちは。ルカ子よ。お前、例のものはどうした？妖刀さみだれのことですか？常に携帯しろと言っておいたはずだ。すみません。でも掃き掃除の時は邪魔になるので。掃き掃除の最中に乗っ取られたらどうするつもりだ？誰も助けてはくれんぞ。そうですね。以後気をつけます。ねえ、さっきから2人で何の話をしてるのよ。こちらの方は助手だ。助手だ。違うわよ。ていうか何よその適当な紹介の仕方は。俺は事実を述べたまでだ、クリスティーナ。And there he goes calling her Christina again. ないんですか？日本の方です。それよりルカ子、お前の父上と話を。待て、紹介しなさいよ、ちゃんと。紹介されたいのか？ちゃんと。この状況で紹介されない方が不自然だろうが。俺はお前をルカ子に紹介するためにここに来たのではない。紹介するぐらい10秒もかからないのに、あくまで拒否するんか、あんたは。喧嘩は。こいつはマキセ・クリス、助手だ。もういい。もう助手でいい。よろしくお願いします、マキセさん。漆原ルカです。よろしく。おいくつなの？今年で17です。Ah, they're the same age. Well, no. Lukako is younger. 私の1個 Yeah. 下か。そうなんですか？マキセさん、とても大人っぽくて1歳違いには見えないんです。つまり老け顔ということだな。いえ、違います。綺麗だっていう意味ですから。サンクス。あなたはとても可愛らしいと思うわ。But he's a guy. I probably shouldn't tell her that. Yeah, it's more fun that way. Don't tell her. くだらん社交辞令は終わったか？いちいち言い方がムカつくわね。ならばルカ子よ、お前の父上とお話ししたい。呼んできてはくれまいか？はい、いいですけど、お父さんにお話って。これは人類の未来に関わる重大な要件なんだ。人類の未来？すぐ呼んできます。Yeah, Lukaku always, believes everything he says. Lukaku's father soon appears.
Why does he dress his son like a Miko, by the way? やあ、法王院君、久しぶり。いつもルカがお世話になっていますね。いいえ、こちらこそ。それで法王院君、私に何か用事だとか。Oops. From John Titor, where did you find that? That's written in the proprietary IBM programming language used prior to 1975. You can only decipher it with an IBM 5100. I explained to Lukako's father how I need the IBM 5100. And then I asked him if that retro PC was donated to Yanabayashi Shrine. 奉納という言い方がふさわしいかどうかはわかりませんが、この神社には確かに9年ほど前に預けられた古い PC がありますよ。Oh ho! それだ。それに間違いないです。He tells me that he has it in storage, so we head over there. Mayuri, it's August. Okarin, do you eat junk food? It's almost festival season, so if I find any food stalls, I think I'll try them out. What do you think? Why now of all times? And it's the only form of choices that you can make in the game, responding to these. How is that gonna affect things, I wonder? Okarin, do you eat junk food? It's almost festival season. Now that you mention it, we used to go to a lot of festivals together, didn't we? Remember how I used to clean the house at the shooting ranges? They called me the 6 p.m. sniper. Then buy some takoyaki without octopus. You could say that's the supreme dish. With Lucas that's permission, I searched through the shrine's packed storehouse. At long last I found a conspicuous looking box. I thank him and take a look inside. There we go, an IBM 5100 portable computer. It says IBM 5100 portable computer. Now the problem is whether Lukaku's father will lend it to me. 漆原氏、担当直入にお聞きしたいのですが、この PC を貸してもらうことは可能ですか？いいですよ。that was easy. そんなあっさりと。Is it okay for a priest to just lend property out like that? Items which were donated to the shrine? I've never heard of anything like that. That's why I was expecting him to refuse. これを私どもに預けた方から当時言われたのですよ。いつかこのパソコンをどうしても必要だとする若者が現れるから、その時は心よく貸してもらって構わないとね。What's going on in this game? 本当にこうして現れるとは思いませんでしたよ。というか、私もそのことづてのことはついさっきまで忘れていたぐらいです。ですから、これは法王院君にお貸ししましょう。ただし、使い終わったら必ず返してくださいね。はい。ありがとうございます。Hey, I can't stop laughing. Things are going better than I anticipated. It's almost like everything's being handed to me on a silver platter. It's Steins Gate will. Now certain secrets will be laid bare. We can expose their wicked research and possibly even gather hints on the creation of a time machine. And then I can complete the first time machine in human history. Now I have to get the IBM 5100 back to the lab, but unfortunately I don't have a car to transport it. In fact, I don't even have a license. Same goes for my assistant. Yeah, those portable computers are probably very heavy. にもかかわらず持っていないのか？何よ、悪い？向こうじゃ研究漬けだったのよ。青春を無駄に過ごしているの？あんたを見てるとそうとも思えないけど、むしろ私の方がよっ
ぽど有意義な過ごし方してると思う。 Touche. 喧嘩は良くないです。ルカ、今日は助かった。改めて父上には礼を言っておいてくれ。 Lucas' dad has already returned to the shrine office. あなたのお父さん素敵な人ね。お父さんは結婚してまして。不倫は良くないです。はい。そうか、助手よ。お前は親父好きだったか。待った、二人とも勘違いするな。そういう意味じゃない。I just love that Lukaku understood it that way. It's just perfect. お父さんは渡せません。it's just perfect. 泣かないでよ。私が言ったのは親子で仲が良くて羨ましいなってこと。それ以上の意味はないから。そうでしたか。すみません、変な勘違いして。僕はなんで失礼なことを。 No, that was perfect. だから泣かないでよ。 Don't apologize. Don't cry. 誤解が解けたならもうそれでいい。だが心の奥底ではルカパパへの強い思いが。ねえよ。ルカ子、さみだれでの素振りを忘れるなよ。はい、頑張ります。エルサイこんがり。 Kongru. コングルーだ。いい加減覚えろ。すみません。行くぞ。はいはい。 I start to walk out of the shrine. 待った待った待て。なんだうるさいやつだな。あんたね、前に進まないでよ。私が後ろ歩きしなくちゃいけないでしょ。横に動きなさい。いいからキビキビ動け、助手。 Joshua. 聞いて。頼むから聞いて。後ろ歩きはさすがに無理。助手ならばできるはずだ。期待してくれてどうも。でも無理。横歩きに変更求む。通過しろ。変更しろ。転んじゃうから。 Yeah, and you wouldn't want to break the only computer in existence that can solve your problem. やっと着いた。疲れた。お前がああだこうだと文句を言わなければもっと早くついていたのだ。その言葉そっくり返してやる。あんただって5回は途中で休憩しようって言った。あれは俺の体の不調だ。どこか悪いの？ああ、たまに右腕がうずくのだよ。そうすると俺の心はどす黒い破壊衝動に支配され。うっさい黙れ。あんたの右腕の末梢神経も含めて根こそぎ引き抜くぞ。助っ人呼んだ方がいいんじゃない？そうだな。あれ？ Part-time warrior comes out of the brown tube workshop with perfect timing.
岡部倫太郎じゃん。何運んでんの？聞きたいのか？では教えよう。待った。立ち話するならひとまず段ボール下ろさない？いや、別に立ち話をする必要はないぞ。で、何なのそれ？ He's gonna tell her. IBN 5100と言ったらどうする？嘘！すごい！手に入れたんだ。やるね、岡部倫太郎。どこにあった？Ah, come on, get going already. I want to know what was in that database now. ね、どこ It's にあった kind の？ of slow. 柳林神社。柳林神社？神社って神の社？ああ、なんだってそんなところに。あ、Hmm? 何ですか？ What's between those two? マキセ・クリス？ Huh? そうだけど。Ooh, what's going on here? I can't move a muscle. The air is so thick with tension. 何なの？私、あなたに何かしました？ Suzuha turns away and without looking back disappears into the Brown 2 workshop. 今の誰？ 1階のブラウン管工房のバイトだ。なんで私睨まれたわけ？ Could she be the killer? 知らん。お前が何か怒らせるような真似をしたのではないのか？彼女とは今初めて会ったのに失礼な人ね。Kurisu picked a fight with me the first time we met too, but that was a hallucination, so I don't say anything. I get Daru and Mayuri to come down and help us, and the four of us carry the IBN 5100 upstairs. みんなご苦労。これで俺たちは戦える。戦うって誰と？セル、そして世界を牛耳る支配構造とだ。あんたって本当に幸せそうね。けどすげえよ、マジで見つけてくるなんて。僕たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる。憧れないけどね。Eh? 見つけられたのはね、マユシーのお手柄なんだよ。 Well, she's right about that one. マユシー情報がなかったら、オカリンは今も秋葉の街をふらふらさまよってたんだもん。ああ、マユリの言う通りだ。今回ばかりはよくやってくれた。ということで、マユシーはそろそろ帰るね。クリスちゃんはどうする？途中まで一緒に帰ろう。ありがとう。でももうしばらくここにいるわ。Looks like Kurisu's interested in the IBN 5100 and CERN after all. That reminds me, I haven't filled her in yet. そっか。あんまり遅くならないうちに帰った方がいいよ。じゃあ、また明日ね。トゥットゥルー。 Mayuri waves her hand as she leaves. それで誰？ IBN 5100はいつからセルンへのハッキングに使えそうだ？そうだな。すげえ、ちゃんと電源ついた。 Yeah, but it looks like it's all まずこいつの garbled. 使い方を覚えなきゃなんだぜ。そもそも配線つなげたりも大変そうだし。ちょっと時間かかるかも。サーバー管理者の ID 探しと同時進行は無理っぽ。構わん。
ID 探しを優先させてくれ。できれば今月中に IBN5100 を使えるようにはしてもらいたいところだが。今月ってまだ30日丸々残ってんじゃん。さすがに来月まではかからねっつうの。We haven't heard from John Titor lately. これ借りるわよ。やっぱり落ち着くな、白衣。助手よお前は分かっているじゃないか何がよ、話してよ。やはり研究開発においては白衣こそがユニフォームだよな。やはり俺の目に狂いはなかった。クリスティーナお前は最高の助手だ褒めてくれてるのかもしれんが、私にしてみれば侮辱されてるとしか思えんぞ。おい、その白衣はラボ面加入記念としてお前にプレゼントしよう。もともと誰も使っていなかったのだ。気兼ねすることはないあるいはその白衣は元からお前に巡り合うべくして巡り合ったのかもしれん。ダルが着ようとしなかったのもまた必然。すべてはシュタインズン。それでとは説明を要請してるんだけど、 IBN5100 とセルンのこと。 Have you found any leads yet? Just Nothing look at at all it. on my end. I've been to a lot of stores, but none of them had an IBN's 5100 on display. Maybe I should have tried asking. Anyway, let me know if you found anything. Should we tell her or not? Should we fill her in or not? あ、今なんて言った？岡部って言ったのよ。岡部だ。 I take one step towards Kurisu. オカリン、タンマタンマ。今岡部と言ったか？言ったわよ。悪い。確かに私はあんたより年下だけど、人のことクリスティーナだとかゾンビだとか呼ぶ相手がいるとき、そいつには敬意を表さないとするのが私の考えなんだから。 No, I think he's more offended by the fact that you've used that name instead of Hoin Kiyoma. 違う。俺は岡部ではない。ホーインキョーマーだ。何度言わせればわかるのだ、クリスティーナ。自分のこと棚に上げすぎだろ、あんた。イーゴ、俺のことはホーイン、あるいはキョーマと呼ぶように。お断りします。もしかして泣いたのか？泣いてないわよ、バカ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じちゃったりなんかしてないし、その後のあんたのバカゼリフにほっとして涙が出ちゃったわけでもないからな。ダルよ、助手はなぜ泣いている？今本人が全部説明したわけだが俺は名前の間違いを正しただけだ。強気に見えて意外と打たれ弱いのかも。それはそれで燃えるけど。Yeah, you'd like that, wouldn't you? Well, whatever, before I send a reply to Shining Finger, I take out a fresh Dr. P out of the fridge. ねえ、話を聞かせてくれないの？ Instead of responding, I toss her the bottle of Dr. P. Kurisu tries to catch it, but fails magnificently. それでも飲んで少し待っていてくれ。お気遣いありがとう。 Now then, about the message to Shining Finger. This is probably important. I could see this being a big important choice. She ended up being no help at all, but I suppose... Yeah...
I got the goods. Over. Ah, okay, so you don't get the a choice in the matter. I suppose I can't just say nothing. Ah, okay, so that's what he said. I send as concise a message as possible. さて I turn back to Kurisu, but the reply comes before I can open my mouth. Yeah, what did you expect? She'll be excited. She's had no lead whatsoever so far, and you answer, I got the goods. What did you expect? Masaka? IBN, well, yeah. Gimme, what nonsense is this? Taishite or something like that. Well, I know what she's saying in Japanese. I just can't pronounce it very well. Sorry, but I'm not the owner. I can't just give it to you. I send that. Another instant reply. Gah. Let me borrow. She'll disappear and I'll never see the IBN 5100 again. No borrowing either. You can come to our lab if you want to see it, but no touching. The address is Chiyodaku, Sotokanda, yeah, blah 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 blah. The address. Well, send her our address, the replies finally cease. She's on her way! クリスティおお女子はドクターペッパーが生きる Dr. Pepper. 本場で7年過ごしてきたからな。なるほどお前とはいい飲み友達になれそうだ I've had Dr. Pepper before in my life. It's nothing special to me. I mean, it's not really my thing. 私は未成年よ。 It's a soda. I mean, not my favorite or anything. そうではないドクターペッパーを飲み交わす友達という意味それ限定なのか。 I know someone who only drinks Coca-Cola. But I mean it. I do mean it. Only Coca-Cola. Like, 2 liters of Coca-Cola per day. Like, and he has only been drinking that for years. How his stomach is still functioning, I don't know. But he lives on the stuff. It's pretty fascinating, if anything. Not disgusting, not scary or anything, but fascinating. Immediately, I explained how Daru and I hacked into CERN, and how they've already had the LHC in operation for 9 years. And how they've successfully created mini black holes, and how it looks like they're researching time travel. And also how they haven't disclosed any of that to the world. 確かにセルンは妙だけど、それと IBN5100 とどういう関係が？セルンのデータベースに IBN5100 が使われているのだ。だから？そのデータベースの情報を解読するには同じく IBN5100 を使うほかないということだ。なんでそうわかるのよ。とある筋からの情報だ。I don't drop Taito's name. I have no doubt this genius girl would laugh if I did. IBN5100 云々はともかく、セルンが本当にそんな研究をしているのか確証が欲しい。True, we didn't get any definite proof of CERN's time travel research last time we hacked them. They mentioned mini black holes, so セルンのサーバー管理者のパスワードを見つけるのか時間がかかるのか。ちょうどこれからやろうと思ってたんよ。半日はかからないんじゃね？というわけだ。それまで待つわ。待つって、もう夜になってる件について。今日は一度帰って明日の朝また来れば？いいえ、待たせてもらう。1マイクロ秒でも早く知りたいから。 she's really interested, even though she's not gonna let them know. いい心がけだ。もはやセルンに隠された陰謀に魅了され。No, it's more the connection to time travel. あんたたちの言うことがもし事実だとするなら、こんなふざけたことってない。セルンは
世界最高の研究機関なのよ。そこが実験結果を公表せずに極秘で実験してるなんて、世界中の研究者をバカにしてる。もし事実ならだけど。 Doesn't sound like she completely believes us, but no matter. ではだる、任せたぞ。 Another message. From whom? Mayuri. Remember when we went to the Hariti festival? That Aratsuna-san plushie you won is still on my desk at home. That's not. What's that? Japanese, please. There, that should do it. According to Data's research, the IBN 5100 weighs 25 kilos. We'll leave it in the corner of the room for now. 電話レンジ見せてもらっていい？よかろう。実験してみるか。あれ以来一度も再現はできてないのよね。過去へメールを送る現象、理由は把握してる？ I can only shake my head. ちょっと試してみましょう。しかしガラクタだらけね。ガラクタではない。お前はまだ知らないようだから特別に教えてやろう。これは我ら未来ガジェット研究所がその科学力の推移を結集させて発明したここに保管されているのは未来ガジェット1号から7号までであり、電話レンジカッコ仮は未来ガジェット8号にナンバリングされるのだ。未来ガジェットね。未来ガジェット。ちょっとこれって兵器じゃないの？未来ガジェット4号機モアッドスネーク、クレイモア地雷に似せて作られた瞬間加湿器だ。紛らわしいな。水を入れて電源を入れればわずか数秒で大量の蒸気が吹き出すのだ。やっぱりガラクタだな。くだらないこと言ってないで実験してみましょう。これって電子レンジの方は何もいじってないんでしょ？常時ターミナルモードにしてやる。どんな設定にもできるのだ。Using another networked external computer terminal to operate a program that cannot be run otherwise. Yeah, I can understand that somewhat. Yeah, like a network router, for example. Usually, they're always in terminal mode. Like you can't just walk up to the router and hook up a keyboard and a display. It's not gonna work that way. You have to communicate with it via terminal mode for it to work. I know, because I've set those up a bit in the past myself. It's in terminal mode now. We can change the factory settings like this, make the microwave do things its manufacturer never intended. 放電現象が起きた時はどんな設定にしてた？特に何も。出荷時設定のままだった。バナナもらうわよ。それは前売りのものだ。Yeah, she wrote that on it. だったらあんたに許可取らなくていいわね。明日新しいバナナ買ってくることにしてと。120 seconds later, the remotely activated phone wave, name subject to change, chimed. 何も起きてない。The banana is still in the microwave, unjellified. 温められてるわ。レンジが普通に動作したということか。This proves that the hidden function Mayuri found wasn't a freezing function, but we knew that already. We can't reproduce the jellification phenomenon, much less send mail to the past. どういうことだ？やっぱりこの前起きたことはイレギュラーだったって。イレギュラーだろうがなんだろうが原因を究明せねばならない。それには同意。
But Chris's motives and my motives are probably the exact opposite. My assistant here wants to disprove my theory that the phone wave, named subject to change, is in fact a time machine. この前の実験ではちぎられたバナナは電話レンジカッコ仮で120秒間を過ごした後、バナナの房へとゲル化して瞬間移動した。これは120秒前の状態に戻ったと考えるべきだ。違う。120秒前の状態に戻るならゲル化はしない。So she wants to say that because it was jetified, it didn't travel back in time. 唐揚げはゲル化せずに冷凍状態へと戻ったのだぞ。そのゲル化せずに冷凍状態へ戻ったっていうロジックも怪しい。冷凍されていただけでゲル化そのものは起きていた可能性については検証した？ No, I didn't. I think Mayuri hate the refrozen chicken. 塩に関してはゲル化はしなかった。何も変化しなかったって定義すべき。この前の放電現象が発生した後、徹夜で実験した結果、キャベツ、大根、米、こんにゃく、メロンパン、ガルガリ君、カップ麺、いずれも何も起きなかった。Crunchiken, who's that? A brand of popsicle popular throughout Japan. In addition to the standard soda flavor, over 50 varieties are sold, including cola, grape, and limited promotional flavors. Win may be written on one part of the stick, and winning stick earns a free popsicle. The chances of winning are rumored to be around 2%. 液体に関しても同様だ。あの日は放電現象の前後で実験の成功率が180度変わった。放電現象前は全て成功。放電現象後は全て失敗。レンジが電気を溜め込んでるとか？ゲル化したものはフラクタル構造のようだって言ってたわよね。塩はもともと単純構造だから影響を受けないのかな。電気とどんな関係が？ここはタイムトラベル理論を前提に考えてみるべきだ。ダメ。結論ありきで考えるのは良くない。すでにいくつも実験成功例があるのだぞ。それを否定するのか？私は別にこれがタイムマシンじゃなくてもちっとも困らないから。I think you're lying there. そもそもこの小さな電子レンジの中でビッグバンに匹敵するエネルギーが発生していると定義するのは無理がある。放電現象の再現、それにフラクタル構造化の再現、どちらもできなくなってしまった理由があるはず。やり方は何も変えていない。設定も全く変えていない。実験対象も変更なし。Maybe there are certain conditions that you're not meeting anymore that you did before, which you just can't see. 何よそれ。量子論だ。観測者は実験の重要な要素だ。放電現象が起きた時はここには4人いた。でもその前に橋田さんが1人の時にも発生してる。Maybe フラクタル構造化した実験時は2人の時や3人の時があった。私たちは2人ともどちらの現象も見ている。つまり条件は変わっていないはず。だとしたらthere must be some other variable. That's what I think. Scientifically speaking, there has to be. 腹が減ったのか？うるさいな。お昼から何も食べてないのよ。もう8時か。バナナを食うがいい。実験で使った食材は美味しくいただけ。あるいは買い置きのカップ麺があるが。いらないか？やはりアメリカ生活が長いとファーストフードの方が好きになるものなのか。 How cliche. 何？カップ麺。カップ麺? That's how they say cup noodles?
ちなみに味は醤油味と塩味がある。 Chicken. 塩味。 Yeah, it's the best. He seems in the mood to eat. それとフォークある？ She can't eat using chopsticks? Lukako. About my older sister, she's away at university, so she's almost never home. You know how I said she's boyish? Well, I've always had trouble saying no to her. So she and my father used to make me do things. Kaplaman. Well, they say Kapman, apparently. Kapman. I've always had trouble saying no to her, so she and my father used to make me do things. I mean, you know. Just thinking about it makes me want to cry. I was so deep in thought I didn't do any practice swings with Samidare. What things? What do you mean, I know? Don't tell me they defiled you. In that case, you may have lost your powers as a Miko. I need details. Was this an ancient holy ritual that no man can observe, lest he be blinded by the purity of the feminine essence? I don't know if I should... I don't know which one to pick, or if I should simply put the cell phone away. I kinda want to know more. Yeah, I don't want to say it out loud and to say that he might have gotten, like, molested or something. I doubt that. I doubt it's that. I mean, she seems pretty... She. Why did I say she? It's a guy. He seems pretty friendly with his father, so... I don't think it would be that. Well, let's just say that. And then he will correct me and say what it was exactly. Because I don't know. Ah, new message. From who? Mayuri. That stuffed rattlesnake, remember? I'll bring him to the lab next time. I'm sure that Tsuna-san will be happy to see you again. Okay, I can't answer to that one, so... It's past midnight. At 8 o'clock, the two of us silently ate cup noodles and warm bananas. Daru said he didn't want any, and ever since then we've been... Hold on. Ever since then we've been examining the phone wave, name subject to change. Sometimes abuse isn't how it looks on the outside. Yeah, I suppose you're right. Well, I wouldn't know, so, an insanely skilled hacker. A wizard. You're a wizard, Harry. The programs that you wrote are all wizard class, though, so I can't understand most of them. It's early morning and she still shows no sign of leaving. The trains aren't running this late, so I guess she might not be able to leave even if she wants to. Don't tell me she plans to stay. No girls have ever stayed over at the lab. Mayuri has a curfew, so she always goes back home to Ikebukuro. Daru and I frequently stay here, though. It's not an exaggeration to say we live here half the time. Christina, こんな時間までここにいていいのか？せめて家に連絡したらどうだ？連絡なんて必要ないから。何？お前の親は放任主義なのか？父親とはかれこれ7年は会ってない。母親はアメリカ。私は今はホテル暮らし。わかった？ Oh, she lives by herself? Living in a hotel? セレブメン。アメリカ人ならホテルよりモーテルだろ。私はアメリカ人じゃないし、東京のど真ん中にモーテルはないだろ。どんなホテルだ？どんなってお茶の水にある普通のホテルよ。お茶の水？ではここから歩いて帰れるではないか。まあね。I see, that's why she's so flexible with her schedule. では父親の件について聞こう。は？7年会っていないと言ったな。なんであんたが私の父親に興味持つのよ。お前がこれ見よがしに父親のことを口にしたのではないか。それはつまり父親の件について相談に乗ってくださいお願いしますと
いうメッセージだろそんなわけあるか。う。よかろう。お前は俺の助手だ。助手の悩みには乗ってやらなければな。というわけで張り切って話すがいい。どうした？あんたに話すことなんて何もない。そうか、わかったぞ。お前の父親は She 元々は probably will 英雄だったが eventually. やがてその身を悪に染め、今や帝国の幹部として黒マスクと黒マントを身につけ広報言っているのだな。そして将来的に親子で戦う目に。She's not into your crazy stuff. もしかしてすごく怒っているか？人の家族の問題をそうやって茶化さないで。あんた今私の心に土足で踏み込んだのよ。Yeah, you really hurt her feelings there. Could our father's situation be a landmine? Maybe I should apologize. Yeah, you should, I should think. I tried to think of the words, but before I can say anything. 切ったー Daru's war cry echoes through the lab. 誰？やったのか？ミッションコンプリート。サーバー管理者の ID とパスを手に入れたぜ。これでもう弛緩し放題だ。ヒャッホー IBN5100 が使われている方のデータベースは？そっちは独立して存在してるわけで、今回は全然関係ないだろ上皇。そもそもそんな特殊なプログラムで組まれたデータベースじゃアクセスできる人間だって限られるっしょ。所長クラスでもアクセスできないっぽい。所長クラス以上の役職など存在するのか？セルン評議会ってのがあるらしい。評議会とはいかにもなネーミングだ。いかにもって何が？ラスボスとしてのネーミングに決まっているだろう。Kurisu looks at me coldly. Whatever, let's leave the IBN 5100 database for another day. ダル、早速タイムトラベル理論についての情報があるか調べてくれ。オキドキ。前に調べた時 Z プログラムってのが怪しかったよな。それとゼリーマンズレポートだ。We couldn't get concrete information on either before. 解くと見ておくがいい。そしてその目に焼き付けろ。セルンがしている世界への欺瞞という現実をな。うほう、見つけた。 LHC 計画担当責任者来たこれ。責任者ということはかなり重要なポストだな。今そいつの PC を覗いてるぞよ。Z プログラム Z プログラムと Z はゼリーの略で間違いないな。ゼリーは J よ。 JELLY。 ケアレスミス、過去悪い。I was gonna say what I just thought about, and I don't even believe I didn't realize this before. An incident with a jelly man? Could it be that they sent a man back in time and he turned into jelly? Like the banana? And that's how the person died? つまりそんな単純なネーミングのはずがないのだ。これには重要な意味が隠されている。間違いなくダブルミーニング。お、来た来た。 Looks like a scan of a very old paper document. The letterhead reads Z program top secret, destroying the history based on the rule of the time-space and and achieving complete utopia by committee, including the fulfillment from the past. In other words, will become the significance of existence of certain further. Yeah, it's more like English. Yeah, I should probably not try to read that. The subtitle is probably gonna be
better worded. It was named Z program so that the actual experiment plan might enable the change in the flexible plan name. Moreover, for the security protection. Yeah, it's like gibberish. プログラム立案日は1973年になってる。セルンができたの1954年。 I thought that maybe CERN was formed with the Z program in mind, but 54 means my guess was off. IBN 5100が発売されたのは1975年。 So maybe that's why the IBN 5100 was central on the CERN's... No, okay. Hold on. Central to CERN's operations, okay. No, that's wrong. It can't be something as stupidly simple as that. There has to be a worldwide conspiracy involved. Maybe IBM hid their proprietary programming language in the IBM 5100 for the sole purpose of its use in CERN's Z program. うげ JPEG かよ、ふざけんな。コピペできねえじゃん。テキストがフランス語じゃないんだ。 What's on screen right now looks like English. いや、フランス語やらオランダ語やらドイツ語で書かれたものもあるお。中身は時空の支配とそれに基づく歴史の破壊。言い換えれば、過去から未来までを含む委員会による完全なる理想郷を実現することは、21世紀に向けてのセルンの存在意義となるだろう。あ、そっか。マキセ氏って英語できるんじゃん。でかした助手。お前がアメリカに留学したのも全て今日この時のためだったのだな。そんなわけあるか。勝手に運命感じないで。本実験計画は機密保持のため、また臨機応変な計画名の変更を可能にするため Z プログラムと命名された。 Z はすなわちオメガでありヤーである。その名に意味あるいは何らかの情熱的な精神を込めることを禁止する。プログラム従事者に不利益を与えることが推測されるためである。 Z プログラムは国家間の枠組みを超えた極秘共同プロジェクトであり、電磁波研究と同じく300人委員会から承認を受けた最優先研究事項である。 The Committee of 300? セルンにおいて行われる他の研究の Titor 全て mentioned は that too. この Z プログラムの隠れ蓑として機能させることが決定された。 I guess Chris is reading the preface to a document. It's getting rather dull. Hey, there was some interesting Z プ stuff ロ in グラム there. の具体的な内容は書かれていないのか。あった。これはなんだ。 Z プログラムでは高エネルギーの陽子衝突を用いた時空間転移実験を行う。 Time-space displacement experiments? タイムトラベル実験。 And this is where I'm gonna be stopping for today because I've already actually extended my stream longer than I had time for. But yeah, I guess this is a good point because that way, starting from tomorrow, it's gonna be interesting right from the get-go because we're getting deep into the main topic, I guess. Yeah, but thanks for watching then. I'll be back tomorrow night and I will be continuing the game right from there from tomorrow. And then I have no idea how long it is. I've already played 7 hours. I don't know if the game is like super long or anything, but we'll see. And I don't know if there's multiple endings based on maybe the responses that I give to text messages, emails. So yeah, I really don't know. We'll see. But thanks, Panda. Yep. So see you tomorrow and take care until then. Bye-bye.